Uh, all right, everyone. I think it's already live. So today we welcome you. চলছে তো এটা ঠিক আছে I'm just starting and then you people carry on. কোয়েশ্চেনিয়ারটা দিয়ে তোমরা একটু দেখে নিও ঠিক আছে আচ্ছা যেটা আমি বলছি যে টুডে I welcome all of you to You Can Achieve and today our topic is deals and negotiations. Now I am not going to tell you the secrets. Honestly, I'm not going to tell you the secrets, but I will tell you a lot of tricks and techniques that you can use and in your deals and negotiation. But most importantly, I will talk about something else, because when you have gone through the world's best business books, or you have worked in an MNC or a great organization or a great environment, a great culture, if I say so, if you have worked there diligently, then you can understand যে কালচারটা কতটা ইম্পর্টেন্ট, রাইট? সেখানে দের ইজ এ ওয়ে অফ ডুইং বিজনেস, যেটা নর্মস অফ বিজনেস থাকে, বা ইফ উই কল ইট বেস্ট প্র্যাকটিসেস। তো সেইভাবে আমরা পড়ে থাকি ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশন কি হবে। আলটিমেটলি হোয়াট ইট কামস ডাউন টু ইজ বেসিক হিউম্যান ইন্টারাকশন। আমরা একজন আরেকজনের সাথে যখন টেবিলে বসছি বা যখন আমরা কথা বলছি, তখন ব্যাপারটা কি হচ্ছে, তখন হচ্ছে বেসিক হিউম্যান ইন্টারাকশন। It comes down to that. The more you know about it, you will see that everything converges to only one thing: basic human interaction. The quality of interaction we do with other people. Are we thinking of them? এটা আমি বহুবার, when I have discussed cinema, I have discussed production, I have discussed other aspects of movies or cinema, then I have mentioned it many times, right? Explicitly I haven't mentioned, but it was very inherent in those discussions or lectures or talks. You know, I have talked about human relations. You're not only thinking about transactional relationship or quid pro quo, that you are doing something, I am doing something, you scratch my back, I scratch yours. Not necessarily all the that same thing each and every time, right? Rather, we are thinking about bigger relationships, greater relationships, maybe. And that is what you should do in an artistic or entertainment sector. Especially we are talking about the media and entertainment sector, or the artistic sector, arts and entertainment, most importantly. But many of these rules are valid for other industries, and we have seen these best practices working tremendously well. People are doing a lot of research on this, and people have used it for a long time in the other industries. But in India, when we talk about India, even not in Hollywood or in global cinema, but when we talk about India, I will show you another perspective of doing business. I mean, it doesn't make much sense, because once you have learned from the greats, then it doesn't make much sense. But why do you still believe that? Because এই যে ইলিউশন বা পারসেপশনটা তৈরি করা হয়েছে অ্যারাউন্ড সাম বডি, সাম পিপল, or some brand, illusion or hype marketing, I call it hype marketing. So if you go to the case studies section, then you will see hype marketing. What do I mean by hype marketing? So building that hype, doing all those IMC or all those advertisements and all that stuff, they have created a perception among people. Now ultimately it comes down to sales also. If I talk, apart from building the brand, it comes down to sales also and human interaction. So যখনই একজন কি একটা ট্রানজাকশন করছে, তখন I have to think about my customer, my audience. If my audience is my customer, I have to think about my audience. That's a very basic way of respecting other individuals or the society or the country, right? So it's a very basic human nature, and that's how we live, that's how we interact with each other, that's how we build relationships. So even we make one movie with someone, or maybe we don't make a movie with someone, but we continue a relation, right? এবং ওখানে কখনো আমাদের মাথায় থাকছে না যে আজকে যে রিলেশনশিপটা আমার হচ্ছে, I am not thinking about I am not thinking in an opportunistic way যে today I am building the relation, tomorrow I will be having a work. I'm not talking about everybody, but many people who are genuine about themselves, they are not looking about they are not looking for transactional relationships only. Sometimes the relationships are very transformational. Now you will ask me that why I am mentioning all these things, because this is the need of the hour.
ডিলস নেগোসিয়েশনস কি হচ্ছে আমরা হয়তো টেবিলে যখন বসলাম, you need to know the other side really well, and you need to give them a chance also. Sometimes it's said that you let them take the first step, you let them go first, right? So once you do that, that also comes from respect, otherwise that comes from manipulation. Now there are strategy involved, but there are other things involved. You're looking for the pricing, you're looking for the valuation, you're looking for the your profit, what are you gaining from that deal. There are many other aspects. Sometimes you're only looking forward to a amount or a valuation. Sometimes you're thinking about something much more, right? Much more means much more. It can come from an abundant perspective. So you are thinking about mankind, you are thinking about society, you are thinking about the world, to make the world a better place to live in, right? So basic values you want to there is a place where you see that the values are not respected enough. So if you have the opportunity, you will do something so that you do it well. Apart from that, you are doing business as well, but you are thinking ahead of time, right? So there is a problem. An entrepreneur should go for the solution. That's the solution oriented mindset. There is a problem, you use your business tools, you use your business mindset, and you go for the solution. Now everybody is doing the same thing, and people are wanting you to conform to that particular mindset. You won't do that, because you have your values, you have your ideals, you have your knowledge, you have your expertise, you know you can make a change. Then why shouldn't you, right? That's why when I will just come to the value chain once more. So we will talk about the inbound logistics, we will talk about the outbound logistics. Sometimes we will talk about the forward and backward integration also. So your suppliers, your vendors will be there, and the customers who you are serving, and the relationships you build with them, that can last for a lifetime. So sometimes, even if they are not working with you, but you build a great relationship, right? Sometimes we do want to work with each other so that we can make the world a better place. We make profits for our both of us. But it's not about exploitation or extortion. But in India, why I want to mention this thing is, there are hidden clauses. In some places, there are hidden clauses you ignore because you don't think that low, right? But those people have a mindset. They are wanting to exploit you, extort you. What do they have at their disposal? The law. And the law should work for the citizens of the country. Now they have found out some loopholes. So they will exploit you, and you will give the benefit of doubt. You will think from a very higher perspective, because you think about the global standards, so you want to make something like that. But they are very adept with the loopholes, right? They want to exploit you, they want to go for that extortion. So they know how they can do that exploitation and get away with it, and they have mastered the game. But you think that you are going to contribute, you are going to build something great, you are going to work together to make build something really greater. There is a clash. So you tend to miss out things. You don't read the things well, the documents well, the contracts well, the deals well. When you go to the meeting room, it's not that inclusive. Sometimes we take people with us, we bring people to the table, so that we can get different perspectives, different opinions, different viewpoints. Sometimes our friends, partners, or other people also, they are bringing something. Suppose I am from the artistic background, somebody else is from the strategic background, somebody else is from the scientific background. Now I am doing a business deal where I need to think about everything. Now I, as a boss or as a CEO or as a C-suite executive, I know everything, right? But I still know that that guy has more scientific expertise than I do. So then I am asking for his opinion. He or she is also being a part of that meeting, and he or she is listening, observing. We are discussing among us. That's a team effort. Now, when we are doing the deal, we are also taking care of us as a company, as a community, as a relation, whatever it is. But saying that, it is not a win-lose principle. So we will come to the win-lose, lose-win, lose-lose, win-win. So we are not thinking about that. That I have to win, you have to lose. In modern business, we are not thinking about that. That's medieval business, hostile takeover, and all that stuff. Sometimes we have to do that. That's a different scenario altogether. It depends on your values, ideals, and the context itself. So context matters a lot. But if I talk about all those aspects, they are very good with the loopholes. So you miss out reading the clause.
Maybe you are not taking a lawyer with you who can actually who are maybe a male person, maybe a female person, or maybe just only one. They are bringing different perspectives. They are reading the documents in a much better way, right? Maybe you are having a pgning or a overview reading of the document, but they are looking at the nitty gritty, the hidden clauses, the clauses. They're asking questions about that. So it's about also asking the right question. Not only asking questions, asking the right questions. Why do you have this clause here? We are talking about this here. So it doesn't make much sense. These are the questions one should ask. So it should be very transparent also. But what I want to mention is it's not win lose, because I am not thinking in that way that আমি জিতবো আপনি হারবেন. So it's not a win lose like that, right? Rather we are thinking about win win. You are also winning, I am also winning. But maybe because of the business valuation, because of other things, I have done a valuation of this company. Maybe I am doing a merger acquisition, right? Maybe I am doing a merger, maybe I am doing a joint venture, maybe I am taking a serious business stake, maybe I am doing an acquisition, depending on the activity. But it's driven by the values also, and I'm asking the right questions. So I'm not thinking about exploiting someone, I'm not thinking about extortion. Rather, we are building a relationship, and it will also result in the product we do together. Suppose we are doing a strategic partnership, right? When we are building something, suppose for example I take the example of making a movie. When I approached it, and I will tell you to approach it like that, because things are going to change very soon in India, and this is supposed to be the way, and the global standards and the best practices. When you are thinking about making a movie, the producer is also very happy spending for that movie, and you are having a creative responsibility, creative leadership, if I say so, as a director or as a head of that entire movie. So you are responsible equally, if not more, because you have to make it happen. If the movie goes wrong, it's the responsibility of the director, it's the director's responsibility. You cannot blame the crew, you cannot blame the cast. Obviously you know what went wrong, but ultimately it's your creative responsibility, your creative leadership. And a leader, a good leader, will never blame for the failures. Maybe he or she can give you the recognition for the success, staying back or being a laid back person. He might bring you forward so that you get the recognition, and he knows that he has achieved something much bigger by giving you that recognition. But what I want to say is, when you build this kind of relationships, it is reflected in the work you do. Suppose you are making a movie, for example, Warner Brothers is a very good production company. They have made some great movies. Now there were some specific directors. If I mention Nolan also, Christopher Nolan made the Batman trilogy, right? Initially, before Batman trilogy, Warner Brothers didn't do much work with Nolan, right? So when he made the Batman trilogy, it was a promise delivered. So when he made that thing, build that Batman, the entire trilogy, so Warner Brothers did trust Nolan. And then he came up with Inception, then he came up with other movies. It's a relationship they built. This is only one example. Now people will take advantage of that also, but I know that some people may appear to be someone, but they are not actually those people, right? Inside themselves. So there are a lot of issues. I can mention all those names, but I think we are doing a higher discussion, so we won't bring it down to that level, so that we do talk about nonsense stuff. But it is only one example. But suppose a production house, initially in the golden age, MGM used to have that, and there are many other production houses. There is a guy called Irving Thalberg. He used to promote a lot of young people and great artists. So there were great relationships. Now there is an award also in his name. But there were people like that. Roger Corman was one person in Hollywood who used to help a lot of young directors, a lot of young people who were with potential. So those were the days. And even also, if I mention Francis Ford Coppola, he also fought for many actors in his life. So Scorsese had a good relationship with Bob De Niro. So those were the great relationships. He is not thinking about exploiting the actor. I mean, exploiting for something better. That's why we have the movies like Raging Bull. We have the movies like Taxi Driver and all these movies, right? So that's a great relationship. John Wayne used to have with John Ford a great relationship.
আমাদের সত্যজিৎ রায় ছিল হচ্ছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে, বাট জন ফোর্ড, জন ওয়েন, এগুলো আরো অনেক বেটার রিলেশনশিপ ছিল, মানে ইট ওয়াজ মাচ ডিপার, মানে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ফিল্ম মেকিং ব্যাকগ্রাউন্ড, ফিল্ম মেকিং টাইম অলসো, they used to discuss a lot of things. Sergio Leone and Ennio Morricone, দারুণ একটা রিলেশনশিপ. Sometimes Ennio Morricone is composing the music before, and Sergio Leone is making the movie, fitting the scenes to that music. সেই আমাদের ডলার্স ট্রিলজির যে লাস্ট সিনটা আছে, একটা লং সিন আছে, তো সেই লং ডিউরেশন যে সিনটা আছে সেখানে আগে মিউজিকটা কম্পোজ হয়ে গেছে, এত ড্রামাটিক, হি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু এডিট ইট অর টু হি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু কাট ইট, সো ওই যে মুভমেন্ট অর্কেস্ট্রেশন যেটা হচ্ছে, দ্যাট ওয়াজ ইউজ টু ফিট দ্যাট সিন, রাইট? তো এরকম ভাবে একটা ডিরেক্টর কম্পোজার একটা রিলেশনশিপ হচ্ছে, উই আর নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট আই ওয়ান্ট টু ব্রিং ইউ ডাউন, দ্যাটস ওয়াই আই এম ডুইং দিস ওয়ার্ক, right? You be a part of this movie. I'm not explicitly mentioning, but inside my mind, or my mindset is to bring you down using that movie. After that, we can see the result also. Many directors are not making movie, many actors are not making movie. They are getting frustrated, they are getting depressed. But ultimately, we are looking for the cause. Why this is happening? It's because of that mindset, right? When we are thinking about win-win, then we are approaching a director, we are approaching a producer. Maybe a director is approaching a producer. He or she wants to tell a story. He or she wants to make a movie that is expressing a lot of things. So the cast, when they are coming, সবাই যখন একসাথে এসে অ্যাক্টিং করছে, তারা কিছু দিচ্ছে সিনেমাটায়, সবার একটা কোলাবোরেটিভ এফোর্ট হচ্ছে, যিনি আমি অনেক কথা বলেছিলাম, সেই ডিলটা যখন হচ্ছে, ডিলের মধ্যে হ্যাঁ প্রডিউসার ফিনান্স করছে, ফিনান্সের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে, বা ডিরেক্টর নিজে সেই রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে যাচ্ছে, যে ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য মানি পার্ট, I will think about the creative part, but I will not think about exploiting you or extorting you. রাদার মিনিমাম, বা অনেকে এরকম ডিরেক্টর আছে, অনেকে আছে খুব কেয়ারলেস, একদম স্ক্যাটার্ড ওয়েতে বাজেট টাজেট না করে করে ফেলে, যা কিছু হলো নষ্ট হয়ে গেল, ইটস দ্য প্রডিউসার্স ফল্ট, তো হয়ে গেল, তো দ্যাটস নট এ গুড রিলেশনশিপ. When the producer is spending, we are also thinking about the producer also. Optimum budget, optimum resource allocation করে, economics, optimum resource allocation করে, how we are making a movie. And when we are going towards a deal, হয়তো আমাদের আগে ইন্টারাকশন হয়ে গেছে, আমাদের অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি হয়তো ইট হ্যাড অলরেডি কাম অ্যাক্রস, বাট আমাদের যে একটা ট্রাস্ট বিল্ড হয়েছে না, ট্রাস্ট ইজ লাইক এ কারেন্সি, এবং এটা একদিনে বিল্ড হয় না, ভাঙতে হয়তো একদিনেই ভেঙে গেল, হঠাৎ করে একদিনেই ভেঙে গেল, বাট বিল্ড করতে টাইম লাগে. নন ভার্বাল কমিউনিকেশনের অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট মানে জায়গা আছে, সিগনিফিকেন্ট একটা পোর্শন আছে, শুধু কথা আর ভার্বাল দিয়ে হয় না, কন্টিনিউয়াসলি আমি বলে গেলাম আমি এটা আমি এটা আমি ওটা, আলটিমেটলি দ্যাট পারসন উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইউ আর ডুইং মাইন্ডলেস হ্যাগলিং or nagging, right? Needy behavior. You're not doing something great for the movie, or you're not even thinking about the cast or the crew, but rather you're thinking about yourself, because you want to be a part of that movie. Maybe you want to expand your brand, maybe you want to appear as something in the society. That's why you are associating yourself with that movie. There are people like that in India. There are big stars who are like that. বাইরে থেকে একজনকে প্রোডাকশন করতে আসে. Why I am saying this is because of mainly I'm talking about the foreign productions. When they are coming to India, even we're dubbing some movies, they don't even know what these people really are. Maybe some of the Indians know, but they don't know. So they are fooling those people, but they are investing a lot of money, maybe more than what they are investing here, right? ইন্ডিয়াতে যতটা মানি ইনভেস্ট করা হচ্ছে, তারা তার থেকে অনেক বেশি মানি দিচ্ছে, বাট এদের মাইন্ডসেটটা কি আছে, বাইরের লোকে আসবে, এখানে ফুল করবো, আমাদের ইন্ডিয়ার নাম খারাপ হোক, ব্র্যান্ডের নাম খারাপ হোক, we don't give a damn about that. We just brought them here, we wanted to make a song, or we wanted to make a movie. So they are like slaves. Our guests are treated like slaves. That's their mindset, right? But আমাদের ইন্ডিয়ান কালচারে কি ছিল? It was about mutual exchange. When they are coming to make a movie in India, we are offering them opportunities, maybe in terms of reiki, plays, maybe cast or crew. We are telling them what is the best thing to do. Now, here is a crux. There are few people who have understood that thing, and they are trying to do it from the background. So when you meet these people, they are actually helping you. They are helping you with the cast, they are helping you with the location, with the crew, and with many other things. And you know that these people are great people. They are our friends, they're helpful people. But in the background, they are the one who are trying to sabotage the movie. So there are people like that also, and they are more harmful. So when you are making a deal, you should understand these people really well. Do your research. We'll talk about SWOT. You do the SWOT analysis, you do the pestle analysis, as well as you do the individual personality research. তারা কি করেছে বা তাদের মাইন্ডসেট কি, যদি কোনো জায়গা থেকে ইনফরমেশন পাওয়া যায়, do your research on that, because it's a lot of investment. You cannot just let it go.
Later they will blame the market, later they will blame the audience. The audience even don't know that they are blaming the audience. মানে যাদের জন্য সিনেমা বানানো হচ্ছে হয়তো তারা সিনেমা চাইনি, মানে কি হচ্ছে, let me just draw the picture and you will understand. I mentioned it. I will strictly go to the value chain and all that stuff, but stakeholder map. But let me just tell you that what is the mistake you are doing. I think it is visible. Is it visible? Is it visible? Okay, it is visible. Acha, now we are moving towards the actual business stuff. But I had to tell you that because you need to know what is the problem. Unless you don't know the problem, you might think about a lot of theoretical solution, but it won't affect the actual thing. So you need to know the solution in the right context, and you also need to know the problem, because once you know the problem really well and you know how to ask the right questions, then you can solve a lot of problems. Even by solving one problem, you might solve 10 other problems. But what is happening? Suppose a foreign investment, it can come through a JV, it can come through an M&A, whatever it is, etc. So there is a foreign investment, maybe with an Indian unit. For example, Sony Pictures India. If I talk about Sony Pictures, and if I talk about Sony Pictures India, there is an Indian branch. ঠিক আছে, ইন্ডিয়ার যে ইউনিটটা আছে, সেই ইউনিটটার সাথে এখানে একটা রিলেশনশিপ আছে, এবার এখানে প্রডিউস করছে। Now these people don't even know what the audiences are. Some people are driving this intentionally so that their movies fail, right? So they don't know who the audience are. Now the audience is expecting something great, right? Now understand the issue. The audience, they expecting something great, right? These people can actually provide that, because this audience, when Sony Pictures, the brand is coming, or some other brand, I'm just taking a hypothetical example, when that brand is coming, now these people know that they can actually produce a movie like that because they have seen it in Hollywood. Now when it is coming to India, it is their flaw in market research. They don't even know the audience really well, right? Their market research is bad. Their the way of doing business, this is bad. The culture is bad. If your HRM is bad, if your culture is bad, maybe there is no alignment with the actual vision of this company with the unit you have in India. There is no alignment. So these people are investing, and the entire investment is going haywire, right? It is going to the dustbin. Now the audience is wanting something, they can provide something, but because of this unit, you're not able to provide something. So this is crap. You are providing crap. Now what you are doing, this brand name is getting hampered. Now these people are giving you excuses that the audience is not accepting it, the audience is not ready yet, the market is not ready yet. But it is actually your flaw in your market research, you're doing business, your HRM, your culture building, your policies, whatever it is. So this is an excuse. So this is becoming an excuse. But ultimately, who is suffering? This brand, this foreign investment brand. If Sony Pictures I talk about, this brand is suffering. Maybe this company is not going to invest in another movie again. But you have to think about the problem. What is the problem? Your human resource. Your HRM should decide who to take in that company. Your recruitment, you build that culture in such a way there is an alignment with the vision of the company, the foreign company, or the parent company, if I say so, and this company, right? So the people know how to do the market research, they know what is the vision of the actual parent company, or how they can actually fit in that vision in the Indian context. So the real Indian context, that is very important. They are creating just crap, right?
So the real Indian context, actually they are doing the market research, they are understanding the audience, Indian cultural ethos, Indian cultural values, they are respecting accordingly without compromising the vision of the company. They are creating a true product which is amalgamation of the vision of the company as well as the cultural values and ethos of the Indian company. That will only come from the great culture what you build using the resources, your human resources. So the people, the person who is doing market research, the person who is working on strategy, the person who is working on building the culture, recruiting, each one is doing it with a কি বলবো একটা কোহেসিভ একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে করছে, যেখানে তারা ইজ মানে ড্রিভেন বাই দ্য ভিশন যে আমার প্যারেন্ট কোম্পানি এটা, ইন্ডিয়ান কোম্পানিতে যদি আমি করি, হাউ আই ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্যাট কোম্পানি অলসো। তারাও রেসপেক্ট করবে তাহলে আমাদের, না হলে তারাও কিন্তু রেসপেক্ট করবে না। একবার দুবার হয়তো কাজ করবে, রিলেশনশিপ তারপরে টিকবে না। যখন তারা এখানে এসে করছে ইনভেস্টমেন্টটা, তখন আমরা যখন তাকে দিচ্ছি যে ইন্ডিয়ান কালচারে আমরা কিভাবে এটাকে কন্ট্রিবিউট করতে পারি, নট লাইক স্লেভস, নট লাইক এক্সপ্লয়েটেড স্লেভস, বাট উই আর রেসপেক্টফুলি ডিলিং উইথ দ্যাট কোম্পানি। একটা দারুণ হারমোনিয়াস রিলেশনশিপ হচ্ছে উইথ দ্য কোম্পানি, অ্যান্ড দ্য মুভিজ উই আর বিল্ডিং, দ্যাটস এ রেজাল্ট অফ দ্যাট থিং। অডিয়েন্স অ্যাকসেপ্ট করবেই, করতে বাধ্য। যখন আমরা ভ্যালুজ, আইডিয়ালস, প্রিন্সিপলস গুলো যখন ঠিক থাকছে, দ্যাট উইল ড্রাইভ দ্য স্টোরি টেলিং। স্টোরি টেলিংটাকে সিনেম্যাটিক একটা ল্যাঙ্গুয়েজে হাউ উই ক্যান ট্রান্সলেট দ্যাট, ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাসপেক্ট অফ দ্যাট ট্রান্সলেশন from that literary medium to the cinematic medium, everything will be motivated by the attitude, that culture, that mindset. But it is that flow of that mindset যেটা শেখানো হয়েছে যে ওরম ভাবে করলে এটা হবে না, এর নামে ওটা বাজে, এটা ভালো, এরকম করে। কম্পিটিশন থাক, what we want is কম্পিটিশন থাক। এবার নাও ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে একজন হয়তো আরেকজনের সম্বন্ধে বলছে, সে কেন বলছে, দের ইজ আ বিগার অ্যাসপেক্ট। তো কি হয়, আমি এইটা কেন মেনশন করছি, অনেকে আছে যারা আর্টস অ্যান্ড কালচার নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছে, এরকম অনেক ভাওতা দেয়, ঠিক আছে, আর্টস অ্যান্ড কালচার ভাওতা। আই হ্যাভ টু মেনশন অল দিস থিংস রিয়েলি ওয়েল। অনেকে আর্টস অ্যান্ড কালচার নিয়ে পড়েছে, ভাওতা করে, বাট আলটিমেটলি ইউ উইল সি দ্যাট তারা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, মানে the culture you have inside you, they are trying to break that through influences, impressionable minds. Business culture, there is a business culture, that is what they are wanting to build, break. And you just saw an example, এই এক্সাম্পলটাই আমি দেখতে পাচ্ছি, বিজনেস কালচার ভেঙে গেলে the entire thing will fall apart, আমাদের রিলেশনশিপ বাজে হয়ে যাবে, এবং তারা ফোর্সফুলি চেষ্টা করবে যাতে রিলেশনশিপ বাজে হয়। বাট কম্পিটিশন থাকলে তার মধ্যে আমি কিন্তু লিড করছি, থ্রাইভ করছি, এক্সপ্লোর করছি, এক্সপেরিমেন্ট করছি, কিন্তু আমার হেলদি একটা কম্পিটিশন হচ্ছে, যেখানে আমি প্রোডাক্টটা একজনের আরেকজনের থেকে কতটা বেটার করলাম। মার্বেল ডিসির মধ্যে একটা হচ্ছে কম্পিটিশন, এখন দুটোই কি করছে সেরকম না। ডিসি এক সময় দারুণ দারুণ মুভি বানিয়েছে, মার্বেল তার ধারে কাছে আসে না ইন টার্মস অফ কনফ্লিক্ট, বাট সেই জায়গা থেকেও এন্ড গেমটা অনেকটা কাছাকাছি গেছে। আরো অনেকগুলো সিনেমা মার্বেল বানিয়েছে যেগুলোর মধ্যে একটু ফিলটা ছিল, বাট যেটা ওরা খুব ভালোভাবে করেছে, স্ট্র্যাটেজাইজ বা প্ল্যান করে কোনটার পরে কোনটা হবে, ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট, ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডাকশন করে যখন আমরা এন্ড গেমে যাচ্ছি, পুরো আগের প্রিভিয়াস ক্যারেক্টার্স, ব্যাক স্টোরি সব আমার কাছে রেডি। And many people actually saw the other movies before watching the end game so that they could be acquainted with the characters. এরকম ভাবে প্ল্যান করা, ডিসি সেরকম ভাবে হ্যাপাজার্ডলি জাস্টিস লিগ হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে। নাও যখন আমরা জ্যাক স্নাইডারের কাটটা দেখছি, তখন আমরা দেখছি যে আরো একটা ভালো কাট নিয়ে আসছে। অবভিয়াসলি কম্পিটিশন থাকে, সেগুলো আমরা করি, হেলদি কম্পিটিশন থাকে, বাট সেখানে আমাদের দেখতে হবে যে একে অপরকে কতটা মুভ করলাম। আরেকজন যখন একটা কম্পিটিটর যখন একটা কিছু বানাচ্ছে দেখে আমরা মুভড হয়ে গেলাম যে সত্যি না, এই কম্পিটিশনটা করেও আমাদের ভালো লাগে, তো সেগুলো হচ্ছে ভালো। না হলে মেডিয়েভাল এজের মতো ইন্ডাস্ট্রি 4.0 নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট ইট, নাহলে মেডিয়েভাল এজের মতো সেই পুরোনো দিনের তরোয়াল ঠরোয়াল নিয়ে মারামারি করার মতো যদি হয়, তাহলে সেটা তো মডার্ন বিজনেস নয় না। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইন্ডাস্ট্রি 4.0 অলসো। তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে, সোসাইটি লেভেলে, বিজনেস লেভেলে যদি আমি বলি, সব কালচারগুলো নষ্ট হয়ে গেল। যখনই নষ্ট হয়ে গেল, আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ইটস দ্য পিপল, ইটস ইউর হিউম্যান রিসোর্সেস। Then you have to understand there is a mindset that your human resources is not treated like a human resource. Maybe they are using the term, but they are actually used as slaves. তাই না, স্লেভদের দিয়ে কাজ করাবো, এক্সপ্লয়েট করাবো, এক্সটর্ট করাবো, এই ধরনের মাইন্ডসেট। হিউম্যান রিসোর্স যখন করছি, তখন উই উইল রেসপেক্ট দেম, কেন দে আর অ্যাসেটস অফ মাই কোম্পানি। সেই মাইন্ডসেটটা নিয়ে যখন আমি করছি, তখন আমার ডিলসেও সেটা থাকবে। আমি যখন একজনকে ইনভেস্টমেন্ট করতে আসছে, তখন আমি সবসময় ভাবছি না যে তাকে আমি এক্সপ্লয়েট করবো, রাইট? আর আমাদের নিজেদের নেশনের মধ্যে যদি হয়, তাহলে আমরা সবসময় দেখছি, ফর এক্সাম্পল রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে আমরা একটা কাজ করব, আমরা এমন লোকের সাথে কাজ করব, এমন লোকের সাথে হয়তো কাজ করলাম যে হয়তো বোঝেই না রবীন্দ্রসঙ্গীত, জাস্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত নামটা চলে বলে
সে সেল করার জন্য করে ফেললো। আরেকজন হয়তো রবীন্দ্রনাথকে সত্যি সত্যি রেসপেক্ট করে, রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রেসপেক্ট করে, সেটা যে ইথোস আছে, এসেন্স আছে, সেটাকে খুব ভালোভাবে রেসপেক্ট করে, তার রিসার্চ খুব স্ট্রং, সে নিজে গাইতে না পারলেও হয়তো তার যে অন্য কোয়ালিটি বোঝার ক্ষমতা সেটা হয়তো খুব স্ট্রং। তার সাথে যখন গিয়ে আমি একটা কাজ করছি, একটা কালচার বিল্ড হচ্ছে, একটা সোসাইটি বিল্ড হচ্ছে, আমি নিজে কাজটা করে অনেক কিছু শিখছি। মেবি আই এম অনলি আ সিঙ্গার, বাট তার যে বিজনেস পার্সপেক্টিভ ফ্রম দ্যাট অ্যাটিটিউড, মানে বিজনেস পার্সপেক্টিভ ইন দ্যাট এন্টায়ার থিং, কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে রেসপেক্ট করে সেখান থেকে কমার্শিয়ালি একটা ইনকামও করা যায়, এবং সেই ইনকামটা যাতে আরো অনেককে অনেক অপরচুনিটিস দেয়, জব অপরচুনিটিস, ইকোনমিক অপরচুনিটিস, অ্যান্ড অলসো উই আর টেকিং ইট টু লার্জার মাসেস। সবকিছু নিয়ে যখন আমরা দেখছি তখন আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ, এভাবেও করা যায়। আরেকজন হচ্ছে নামটা ইউজ করে কয়েকজন চেনা চেনা মুখকে এনে একটা গান টান গাইয়ে দিল, রং চং করে, গানটার সাথে এসেন্সের সিনেমাটোগ্রাফির কোনো লিঙ্ক নেই, আর্ট ডিরেকশন প্রোডাকশন ডিজাইনের কোনো লিঙ্ক নেই, শুধু ওই নামটা চলছে, অমুকে গিয়েছে, হিট করেছে, এত ভিউজ হয়েছে, ওই পর্যন্তই। আলটিমেটলি রবীন্দ্রসঙ্গীতে কি আমরা কন্ট্রিবিউট করলাম? রাদার উই আর লিসেনিং টু মোহরদি বা অন্য যারা ছিলেন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের সুচিত্রা মিত্র যে ছিলেন, মোহরদি ছিলেন, বা এরা যারা ছিলেন, এদের গান যখন আমরা এখনো শুনছি, আমাদের জাঁকজমক দরকার নেই, আমাদের আর্ট ডিরেকশন দরকার নেই, ওগুলো আমাদের দরকারই নেই। আমরা গানটা শুনে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি, গলার কি কাজ, আওয়াজ, মানুষ হিসাবে তিনি তৈরি হয়েছেন, তারপরে সেটার এক্সপ্রেশন হচ্ছে। ঠিক আছে? এবং প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক ঘরানা আছে, কেউ কেউ এক ঘরানার মধ্যে বিলং করে, এবং সেই গায়কির মধ্যে দরদ, সে তার যে ভালোবাসা, সবকিছু যেন একদম ঝলসে পড়ছে। সেটা কি সেইটা যদি আমরা সিনেমাটোগ্রাফিটাও না বুঝি, নাও লেট মি টেল ইউ ওয়ান থিং ভেরি ওয়েল, সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, এটা অনেকে একটা আর্গিউ করতে পারে যে তাহলে আমার কন্টেম্পোরারি সোসাইটিতে আমি করলাম কি করে, সেগুলো তো পুরনো ছিল। দ্যাটস ওয়াই ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিনেমাটোগ্রাফি রিয়েলি ওয়েল। সিনেমাটোগ্রাফিটা, আর্টটাকে যখন আমি করছি, যেটা আর মানে লন্ডনে করে বা ইউরোপের অনেক জায়গাতে হয়, মানে রবীন্দ্রনাথকে তারা হয়তো বুঝছে, আরেকটু যদি বুঝতে পারে তাদের আমরা হেল্প করলাম, আমরা যদি একটা কিছু করে দেখাতে পারি, একটা হেল্প করলাম, সেখানে একটা কোলাবোরেশন করি না, খুব সুন্দর একটা কোলাবোরেশন, তাহলে কি হচ্ছে, আমরা সিনেমাটোগ্রাফিটা বুঝলাম, আমরা আর্ট ডিরেকশন প্রোডাকশন ডিজাইনটা বললাম, এগেইন দ্য সেম থিং, উই আর ডুইং আ কোহেসিভ কমিউনিকেশন, কোহেরেন্ট কমিউনিকেশন। দেন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, যখন একটা কিছু আমরা করছি, গানটা আমাদের শাউট করছে না, গানটা আমাদের ন্যারেটিভ থেকে বের করছে না, সিনেমাটোগ্রাফিটা এমন একটা হলো সেটা আমাদের ন্যারেটিভ থেকে বের করছে না, রাদার সিনেমাটোগ্রাফিটাও এমন হলো, আর্ট ডিরেকশনটাও এমন হলো, পুরো প্রোডাকশনটাও এমন হলো, তার সাথে সাথে গান, সবকিছু মিলেমিশে এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো, আমাদের মনে হলো ওফ, রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও ভিজুয়ালি এরকম ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়। তখন আমাদের মনে হলো তাহলে তো আমরা পুরো মিডিয়ামটাকে ইউজ করছি, ভিডিও মিডিয়ামটা, সিনেম্যাটিক মিডিয়ামটা, নট অনলি দ্য সিঙ্গিং মিডিয়াম, সেইটা আমরা একটু করি, আমরা একটু প্রগ্রেস করি, সেখান থেকে দেখবো কারা জানে, হয়তো কেউ চাইছে প্রডিউস করতে, সে সেই স্কোপ পাচ্ছে না, সে হয়তো চেনে না লোকজনকে, তার হয়তো অতটা নেটওয়ার্কিং নেই, আমরা একটু খুঁজে রিসার্চ করতে করতে বার করলাম, তার কাছে টাকা আছে, তার সাথে আমরা এক্সপ্লয়েট করছি না, কিন্তু এগেন তার টাকা আছে বলে, ভাই ওই ছেলেটাকে একটু এক্সপ্লয়েট করে দিত, টাকাটা কিন্তু নষ্ট করে একটা গান টান গালি ফেলি, আমার তো কাজ হয়ে যাবে, ব্যাস, আর কোনো চিন্তা নেই, এরকম বলছি না। তার সাথে একটা কাজ করলাম যে ইউ ওয়ান্টেড টু ডু দিস কাইন্ড অফ থিং, I have been thinking about this kind of thing for a long time. Let's come together. Let's do something. Let's see how it works. আমরা হয়তো একটা স্টেপ করলাম, somebody else will come. They will take it forward. But আমরা একটা কিছু শুরু করলাম। এই শুরুটাই যখন হচ্ছে না, তখন এভরিথিং, মানে সবকিছুই ধোঁয়াশা থাকছে, হাওয়ায় কথা বলার মতো থেকে যাচ্ছে। যখন আমরা শুরু করছি, আমাদের একটা রেফারেন্স পয়েন্ট রইল। ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল, রজার ব্যানিস্টার বলে একজন ছিল, লেট মি জাস্ট মেনশন উইথ সাইকোলজিক্যালি, দেয়ার ওয়াজ আ গাই কল রজার ব্যানিস্টার, অ্যান অ্যাথলিট। 4 মিনিট মাইল বলে একটা কথা হয়। 4 মিনিট মাইল, এইটা এই যে রেকর্ডটাকে ব্রেক করা, ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি ইম্পসিবল। নাও রজার ব্যানিস্টার কি করলো? রজার ব্যানিস্টার ব্রোক দিস রেকর্ড। 4 মিনিট মাইলটাকে ব্রেক করা যায় দৌড়ে। তারপর থেকে বহু লোক সেই রেকর্ডটাকে ভেঙেছে, কিন্তু রজার ব্যানিস্টার কিন্তু ট্রাইড ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। কিন্তু তিনি ভেবেছিলেন অ্যাহেড অফ টাইম যে ইট ইজ পসিবল, তখন তিনি করে দেখিয়েছেন। সেরকম একটা করলাম, তারপরে রেফারেন্স পয়েন্ট এলো। জর্জ ম্যালোরি এভারেস্টে প্রথম উঠেছেন, তারপরে সেই যখন তিনি কাছে চলে যাচ্ছেন, তারপরে তাকে পাওয়া যায়নি। পরে অনেক বছর পর যখন কনরাড অ্যাঙ্কার আর বাকিরা যখন গিয়ে দেখলো, তখন দেখছে ম্যালোরির বডিটা পাওয়া গেছে, কিন্তু আদৌ তিনি পৌঁছেছিলেন কি পৌঁছেছিলেন না সেটা লোকে জানে না। আজকে যখন আমরা দেখছি, আমরা জানি যে এডমান্ড হিলারির নাম আমরা বলছি, তার আগে ম্যালোরিটা আরো বেশি। কেন? ম্যালোরি ট্রাইড উইথ গ্যাবনেল বুথস, হবনেল বুথস, অ্যান্ড এগুলো নিয়ে যখন আমরা কাজ করেছি, ইট ওয়াজ সাপোজ টু বি ইম্পসিবল অলমোস্ট ফর মেনি পিপল। উইল পাওয়ার, স্পিরিটের যে কতটা পাওয়ার থাকে, হিউম্যান স্পিরিট বা উইল পাওয়ার, বা আমাদের উই থিঙ্ক উই ক্যান অ্যাচিভ ইট অ্যান্ড উই উইল ট্রাই টু অ্যাচিভ ইট হোয়াট এভার ইট টেক্স। মেলোডি ওয়াজ এ পার্সন লাইক দ্যাট। তো প্রথম যখন সে এক্সপিডিশনটা ট্রাই করলো, তখন তো চাইনিজ ল্যাডারটাও ছিল না,
they had to figure it out যে কিভাবে থাকবে, যে তাদের ইকুইপমেন্টস যেটা ছিল সেটা স্টেট অফ দ্য আর্ট ছিল না। তারা চেষ্টা করেছে তখন সেই অনুযায়ী বানিয়েছে। মানে স্টেট অফ দ্য আর্ট বলছি, আজকে যেটা আমরা স্টেট অফ দ্য আর্ট মনে করি সেটা তখন ছিল না। তখন তারা ভালো ভালো কেমিস্ট নিয়ে গেছে, ফটোগ্রাফার ছিল, রায়ান অনিল যখন ছিল বা আরো যখন ছিল, তারা দূর থেকে ফটো তুলেছে, বা আলটিমেটলি যখন দুজনে গেছে তখন ইট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট এট দ্যাট টাইম। এখন তো চাইনিজ ল্যাডার আছে, লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে ল্যাডারটাকে নামিয়ে নিলে ওখান দিয়ে উঠলেই আমরা অনেকটা কিছু অ্যাচিভ করে ফেলতে পারছি, তখন সেটাও ছিল না। এইগুলো আমাদের জানতে হবে, সেই যে ওটা হয়েছে, ইট ইজ পসিবল বিকজ ইটস দেয়ার। তো সেখানে তারপরে এডমন্ড হিলারি বা আরো অনেকে যারা আছে তারা প্রচুর, আজকে তো প্রচুর লোক ট্রাই করেছে, বাট তখন যারা আমাদের পাথ জানি না, আমি কিভাবে যেতে হবে, এভারেস্ট রিচ করতে হবে কিভাবে, উই ডিডন্ট ইভেন নো। সেই পাথটাকে ফিগার আউট করা, প্রথমবার ফেল হচ্ছে, সেকেন্ড বার আবার নতুন ওয়েতে যাওয়া, একটা পাথকে করা, পরে যখন সেই পাথটাকে আরো কতটা অপটিমাইজ করা যায়, কত কম ভাবে করা যায়। এখন তো অনেক সময় হেলিপ্যাডের ওখানে হেলিকপ্টার নিয়ে চলে যাওয়া হলো, অনেকটা জায়গা এমনিতেই চলে যাওয়া হলো। এগুলো অনেক ব্যাপার ছিল, রাইট? সো আমি একটু হাইপোথেটিক্যাল কিছু এক্সাম্পলস দিচ্ছি, কিছু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পলস দিচ্ছি, বাট আলটিমেটলি ইটস অ্যাবাউট দ্য হিউম্যান স্পিরিট, সার্ভাইভাল ইনস্টিংক্ট, হিউম্যান স্পিরিট, দ্য কি বলবো, সাইকোলজি অফ অ্যাচিভমেন্ট, ইফ আই সে সো। বাট উইল পাওয়ার একটা খুব বড় ব্যাপার আছে। তো সেইটা নিয়ে আমরা যখন উইল পাওয়ারটা থাকছে, ইটস আ ভেরি গ্রেট থিং। উই আর থিঙ্কিং দ্যাট উই হ্যাভ দ্য গ্রেট উইল পাওয়ার, অবভিয়াসলি উই হ্যাভ দ্যাট। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, উই হ্যাভ দ্য এস্থেটিক্স অলসো, we have the competence also. So when we have all these things together, we are not thinking about exploitation. এবং এই সেন্সগুলো যখন আরেকটু ডেভেলপ হয়ে যায় না, we can look at a producer and we can really understand whether the person really feels it or not. মুখে তো অনেকেই বলতে পারে তোমারটা আমি প্রডিউস করে দেবো, তুমি আমার উপরে ভরসা করো। সেই ভরসাটা কি ভরসার যোগ্য না নয়, সেটা কিন্তু we can think about that. So you need to develop the human skills also. সে হয়তো বললো, আমি হয়তো বিশ্বাস করলাম, ঠকে গেলাম, আবার সেই ভুলটা আর করবো না। একটা ভুল থেকে আমি শিখেছি। তার জন্য প্রডিউসারদের দেখে সেটা বোঝাটাও খুব দরকার। অনেক সময় এমন প্রডিউসার হয়, যেটা লর্ড অফ দ্য রিংসে হয়েছিল। পিটার জ্যাকসন যখন ইনিশিয়ালি হি ওয়াজ স্ট্রাগলিং আ বিট উইথ লর্ড অফ দ্য রিংস প্রোডাকশন, যে কিভাবে প্রোডাকশন করবেন, এত বড় একটা গ্র্যান্ড স্কেলের মুভি কিভাবে হবে। সো হোয়াট হ্যাপেন্ড ইজ হি ট্রাইড টু মেক ইট ইন টু মুভিজ, হি ট্রাইড টু ফিট দ্য স্টোরি ইন টু মুভিজ। নাও ওখানে বব শাই এরা এরা যখন ছিল, ওদের কাছে যখন তিনি নিয়ে গেলেন পিচ করতে, তখন তিনি গল্পটা যখন বললেন এবং কিভাবে সেটা এক্সিকিউট করতে যাবেন সেটা যখন তিনি বললেন, শোনালেন, তখন দে টোল্ড হিম, এটা তো তিনখানা বই আছে, তুমি দুটো করছো কেন? So that is the kind of relationship, right? That person is wanting to invest in that kind of story. তারপরে আমি তো রেজাল্টটা জানতেই পারছি যে ডিরেক্টরের একটা মানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত একটা আর্টিস্টিক ফ্রিডম আছে, তার একটা কাজ করার একটা অপরচুনিটি বা স্কোপ আছে, এবং সে কিন্তু সেটাকে ওয়েস্ট করছে না, টেকেন ফর গ্রান্টেড নিচ্ছে না, মিস ইউজ করছে না। সে কি করছে, সে একটা কাস্ট এন্ড ক্রিউ একদম পারফেক্টলি নিজের মতো করে করছে, যেখানে টাকার দরকার প্রডিউসার হেল্প করছে, এবং প্রডিউসার হয়তো মাঝখানে মাঝখানে একটু হয়তো বলেও দিল যে ক্যান বি ডু ইট উইথ লেসার কস্ট, হয়তো তিনি বলেও দিলেন, একদম ট্রান্সপারেন্টলি বলেও দিলেন, রিসোর্স অ্যালোকেশন হলো, বাজেটিং শিডিউলিং হলো, আর যখন তিনি মনে করছেন না ইট রিকোয়ার্স দ্যাট কাইন্ড অফ কস্ট, হি ইজ গিভিং দ্যাট চান্স। টাইটানিক যখন তৈরি হয়েছিল প্রথমে, এটা একটা গ্র্যান্ড স্কেলের অনেক টাকার একটা মুভি ছিল, বাট জেমস ক্যামেরন নিউ দ্যাট হি কুড আর্ন আ লট অফ মানি ফ্রম দ্যাট মুভি। They made that movie, ultimately we see the result. যখন অস্কারে সেটা বেস্ট পিকচার পাচ্ছে, তখন you can see the smile in the producer, in the face of the on the face of the producer. এবং the way they are talking, you can see that they actually believed that this movie was going to be a success because they believed in it truly, genuinely. That's why they told a great story. এইভাবে যখন আমরা ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস করি, তখন আমরা গ্রেট কিছু কাজকর্ম করতে পারি। আজকে আমাদের বিধান রায় যখন সত্যজিৎ রায়কে হেল্প করেছিলেন, সেরকম একটা ব্যাপার ছিল। এখন ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশন সেই টার্মটাকে যদি আমি ইউজ করি, তখন তো সেটা হলো, বাট আলটিমেটলি আর্টিস্টিক ফ্রিডমটা খুব দরকার, স্পেশালি যখন একটা দারুণ কিছু কাজ আমি করতে যাচ্ছি, তখন উই নিড টু হেল্প দ্য আর্টিস্টস। হয়তো কারোর কাছে পয়সা বেশি আছে, কারোর কাছে আর্টিস্টিক এক্সিলেন্সটা বেশি আছে। ইফ এই দুটোর যদি ম্যারেজ হয়ে যায় বা দুটো যদি একসাথে আসে, তাহলে কিন্তু দারুণ একটা কাজ হতে পারে। ম্যারেজ ইন দ্য সেন্স, অনেক সময় আমাদের ভিজুয়াল আর অডিটরি একটা ম্যানেজ হয়, প্রডিউসার ডিরেক্টরের ম্যানেজ হয়। ম্যারেজ ইন দ্য সেন্স ইটস এ হোলি রিলেশন, ইটস এ সেক্রেড রিলেশন। যদি আমি খুব ন্যারোলি এটাকে পুট করি, তাহলে ইটস লাইক দ্যাট। ম্যারেজ মানে একটা বাজে কিছু, সেরকম কিছু না। ইটস এ ভেরি সেক্রেড রিলেশন, একটা হারমোনিয়াস রিলেশন, যেটার মধ্যে আমরা একে অপরকে নারিশ করছি, কন্ট্রিবিউট করছি, অনেক সময় কমপ্লিমেন্ট করছি, রাইট? সেখান থেকে আমরা দারুণ দারুণ ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস করতে পারি। না, জাস্ট গিভ মি 1 minute, 30 seconds, and then I will just come back. In the meantime, if you haven't subscribed, you just subscribe. I will just switch on the light and I will do this. I'll have a sip of water, and then we will go to the business aspect of it.
And this part you can relate to any other business or any other industry. This is irrespective of any industry or irrespective of any business. Okay, thank you. All right, I think we can continue our discussions. Today আমি যেহেতু ইন্ট্রোডাকশন নিচ্ছি আমি বেশি কিছু বলবো না, বাট আমি ওভারভিউটা যেটা দিচ্ছি দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এ লট অফ থিংস। ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো। আজকে হয়তো আমি বেশি বলছি না, বাট এটা নিয়ে আমি কথা বলবো বিকজ ইন্ডাস্ট্রি 4.0টা যখনই আমি ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এর কথা বলছি তখন ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইভলিউশন অফ ইন্ডাস্ট্রি। এই যে আমি এত কিছু কথা বললাম, এই যে আমি হিউম্যান রিসোর্সকে কিভাবে ট্রিট করছি, হাউ আই এম ট্রিটিং মাই এমপ্লয়িজ, হাউ আই এম ট্রিটিং মাই আমাদের কি বলবো আমাদের ভেন্ডার্স, হাউ আই এম ট্রিটিং মাই অ্যাসেটস, রাইট? আমাদের সাথে যারা কাজ করছে তাদের আমরা অ্যাসেট ভেবে যাতে কিভাবে করতে পারি, আমাদের সেই মাইন্ডসেটটা নিয়ে যখন আমরা থাকছি তখন আমরা ইভলিউশন করছি। হিউম্যান সেন্ট্রিক হয়েছে, ইনফরমেশন সেন্ট্রিক হয়েছে, তো সেইগুলো করে আমরা একটা ইভলিউশন করেছি। এখন যারা সেই ইভলিউশনটাকে মানতে নারাজ তারা প্রগ্রেসটা করবে কি করে, তারা নতুন ইনোভেশন করবে কি করে? তাদের এটা ইটস নট রকেট সায়েন্স, ইটস এ ভেরি বেসিক থিং যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তারা যখন এখনো পর্যন্ত যে ইভলিউশনটা এসছে সেটাকে তারা বোঝেও নি, সেটা তারা ভালো মতো একটা অনেস্ট ক্রিটিক হয়নি, মানে ক্রিটিসিজমটা অনেস্টলি বা অবজেক্টিভলি একটা ক্রিটিসিজম হয় যেটা তারা করছে বেসড অন দেয়ার বায়াসেস, বেসড অন দেয়ার ভ্যালুস। ফর এক্সাম্পল তাহলে কি হয়, সেটা যখন হচ্ছে তখন আমাদের তাদের থেকে ইনোভেশন করাটা খুব মানে এক্সপেক্ট করাটা ইটস এ ভেরি ব্যাড থিং বিকজ দ্য মোমেন্ট ইউ এক্সপেক্ট দ্যাট ফ্রম দিস পিপল দেন ইউ আর সেটিং ইউর সেলফ ফর ফেলিয়ার। দ্যাটস এ ভেরি বেসিক থিং বিকজ এটা তো তারা তাদের নিজেদের পুরো আটকে রেখেছে, তাদের যে নিজেদের চিন্তা ভাবনা বলি একদম আটকে রেখেছে, রিগ্রেসিভ একটা মেন্টালিটি নিয়ে রেখেছে, তাদের থেকে আর বেশি কি আসবে, এক্সপেক্ট করাই বাকি যায়, রাইট? নাও I think I'll just give me one second. তো একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি রেভলিউশন, আরেকটা হচ্ছে কি এক্সপ্লয়টেশন ভার্সেস নেগোসিয়েশন। এটা আমি অলরেডি মেনশন করেছি, সো আই ডোন্ট গো দ্যাট ফার। আরেকটা হচ্ছে কি আমাদের উইন লুজ বলেছি, উইন উইন আছে। আরেকটা কি হয়, লুজ লুজ হয়। আমি এটাকে লিখে দেখাবো কি এমনি করলেও হয়, বাট যদি আমি লুজ লুজ বলি তার মানে এমন একটা, এটা জানাটা খুব দরকার। আমি লিখে লিখে দেখাচ্ছি না, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড উইন আর লুজ দুটো সাইড আছে। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট টু সাইড, দুটো সাইড, টু কামিং টুয়ার্ডস ডিল or a negotiation. Now one person will win, one person will lose. এটাকে অনেকে জিরো সাম গেম বলে। ঠিক আছে, গেম থিওরি আই উইল জাস্ট কাম টু গেম থিওরি ইন দ্য নেক্সট এপিসোডস। আজকে আমি সেটা নিয়ে বলবো না। মিন ম্যাক্স স্ট্র্যাটেজি, ম্যাক্স ম্যাক্স স্ট্র্যাটেজি, ম্যাক্স মিন স্ট্র্যাটেজি, মিন ম্যাক্স ম্যাক্স আমি এটা ডিটেইলে একদম বলবো so that you don't have to study also. You will understand the essence of game theory, you will understand the essence of all these aspects. Zero sum game কাকে বলে, but for the sake of introduction you understand আমি জিতবো তুমি হারবে এরকম একটা ব্যাপার যদি আমি বলি ব্রডলি,
সেটাকে আমি জিরো সাম গেম বলি। ঠিক আছে, এবার আমি যদি বলি যে দুটো পার্টি আছে, যখন আমি ভাবছি যে অপোজিট সাইডও আমার জিতলো, আমিও জিতলাম, তখন আমি বলছি উইন উইন। যখন আমি বলছি যে আমি জিতবো তুমি হারবে, যেটা আমি বললাম উইন লুজ। আরেকটা হচ্ছে কি, যারা খুব মানে ডোর ম্যাট বলে, they are called doormats, but they are always giving something, they have to lose, and that is a sense of winning for them. So the other party is always winning, and that party is always losing. So lose win. Sometimes people think they are very nice guys, they don't think about this and that. অনেকে আবার ভেবে ফেলে, সিন্স ইটস এ ভেরি মানে এটা অনেক সময় হয়ও কেন, সেলফ ওয়ার্থ আর সেলফ রেসপেক্টটা তো খুব ম্যাটার করে, যে আমি হয়তো আমাকে একটা ডিমান্ড করছি, সেটা যদি আমি ঠিকভাবে করি, ইট রিফ্লেক্টস দ্য সেন্স অফ সেলফ ওয়ার্থ অ্যান্ড সেন্স অফ সেলফ রেসপেক্ট বা ডিগনিটি। সেটা নিয়ে অনেকে মানে ম্যানিপুলেশন করে ইন্ডিয়াতে। আই উইল কাম টু দ্যাট, যে ওই একটা হাইপ করে, একটা হাইপ মার্কেটিং করে নিজের একটা দর বানিয়ে রেখেছে, লোকে ভাবছে সত্যি হয়, যেহেতু ওই এইটা দরটা যেহেতু লিড করেছে আগে, যেহেতু দরটা আগে তৈরি হয়ে থেকেছে, অ্যান্ড ইমেজটা ফলো করছে হয়তো এই দরটাকে, বা যে প্রাইসিংটা করা হয়েছে ইমেজটা দরটাকে ফলো করছে। ইন্ডিয়াতে এটা খুব চলতো আগে, ইনভেশনস এরা তারা দেখেছে, সেটার একটা মডার্ন ফর্ম হচ্ছে এটা। ফার্স্ট ইউ সিলেক্ট দ্য প্রাইসিং অ্যান্ড দ্য অডিয়েন্স উইল ফলো অ্যান্ড দ্য পারসেপশন উইল বি বিল্ট অ্যাকর্ডিংলি। But we never thought of doing the research. So whether actually it's worthy of that or not. Now is the time the audience has to take that opportunity, or grab that opportunity to do that research, and to actually uh, and they have to actually look at the pricing, whether they are worth it or not. And many have already figured it out, যে তারা অতগুলো ওয়ার্থ করে না, অত টাকা। বাট বাইরে যখন আমরা দেখছি, তখন তাদের সাথে তারা কম্পারিজন করবে, সেখানেও আবার সেম থিং। আমি স্টারডামটা যখন পেয়ে যাচ্ছি, স্টারডামটা যেহেতু আমি অ্যাচিভ করে ফেললাম, পারসেপশন বিল্ড হয়ে গেছে, দেন অডিয়েন্স পারসেপশন সেটা থেকেই ফলো করছে। তার স্টারডাম যদি নাও হয়ে থাকে, ওই যে নামটা কি হচ্ছে, ব্যাপারটা আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলে রাখি, কান্ট্রি স্পেসিফিক আমি বলছিলাম তো, ইন্ডিয়া একটা কান্ট্রি। এবার ইন্ডিয়াতে সিনেমাটা কে আগে ক্যাপচার করবে, মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরটা কে আগে ক্যাপচার করবে। তো যখন তারা ভেবে ফেললো যে ইন্ডিয়ার তো আর কেউ নেই, ইন্ডিয়াতে তাহলে আমরা ক্যাপচার করে ফেলি, বাইরে যে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশনটা হবে, উইল বি দ্য অনলি পিপল। এবার অন্য যারা লড়ছে তাদের ড্র্যাগ ডাউন করে নামিয়ে দেওয়া, মানে নিজের লোকদেরই নিজেদের মারছে, দ্যাট ইজ দেয়ার বেসিক মাইন্ডসেট। নিজেদের লোকদেরই নিজেদের মারে, নিজেকেও মারে সুইসাইডাল, আর নিজেদের লোকদেরই নিজেদের মারে। সো এই লোকগুলো যখন বাইরে গিয়ে নিজেদের রিপ্রেজেন্ট করছে, তখন এটা অবভিয়াসলি ভাইবস বলি, অন্যভাবে বলি, নন ভার্বালি বলি, একটা খুব বাজে কমিউনিকেট হয়। সুনার অর লেটার দে উইল ডু দ্যাট, বিকজ দ্যাটস দেয়ার বেসিক নেচার। এতে কি হচ্ছে, যাদের রিয়েল পোটেনশিয়াল আছে, দে আর মিসিং আউট অ্যাবাউট। পিপল উইথ রিয়েল পোটেনশিয়াল অনেক সময় তাদের ভয়েসটা পৌঁছাচ্ছেই না, এবং তারা আটকে দিচ্ছে। সেই ভয়েসটা পৌঁছালে হয়তো দেশের উন্নতি হতো, হয়তো সিনেমার উন্নতি হতো, সেটা পৌঁছাচ্ছে না, তারা হয়তো আটকে দিচ্ছে। তো এই ব্যাপারগুলো জানাটা খুব দরকার। যার জন্য কি হচ্ছে, একটা কান্ট্রি হয়তো আছে, ইন্ডিয়ার একটা নাম আছে, ঠিক আছে, নাও রাশিয়া হ্যাজ আ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আমেরিকা ইউএস হ্যাজ আ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, চায়না হ্যাজ আ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, আমি চায়নাটা বলছি না, ইউরোপ হ্যাজ ফিল্ম, ডিফারেন্ট ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজ, ইতালি থাকতে পারে, ফ্রান্স থাকতে পারে। নাও দে আর মেনটেনিং টু দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড। আজকে আমি একটা ফ্রেঞ্চ মুভি দেখছি, আই ক্যান ফিল দ্যাট কালচার, রাইট? এবং সেখান থেকে আমি এত হিউম্যান লেভেলে ওখানে গল্পগুলো বলা হয়, ডিপেন্ডিং অন হিউম্যানিটি, I can relate to the things we have in the Bengali culture also. তারপরে তো আমি দেখলাম যে এখানে কি ছিল না ছিল সেটা পরে দেখলাম। We don't even think about that. By feeling, by essence, by love, by other aspects, we can relate to the culture. তখন আর আমরা অনেক তুই কিন্তু ফ্রেঞ্চ ভাই, তোকে এরকম দেখবো না, এই ধরনের মানে ছোকরা মেন্টালিটি, এগুলো নিয়ে আমরা কোনোদিন করি না। এবং বাংলা, why I talk about Bengal a lot, because Bengal had that opportunity, we have shown it again and again, and that is the basic nature of Bengal, right? We can talk to the global people very easily because we think about humanity. সাউথেও এরকম কিছু জায়গা আছে যাতে খুব হয়, যেখানে we can talk to people with a lot of হিউম্যান টাচ। বিশেষ করে বাংলাতে বেশি। যদি ফ্রেঞ্চের কথা বলি, ইতালির কথা বলি, বেঙ্গল ইজ ভেরি ক্লোজ, ইভেন ক্লোজার দ্যান মেনি আদার প্লেসেস, বিকজ ন্যাচুরালি, ইনহেরেন্টলি, জেনুইনলি দে আর ভেরি ক্লোজ। যার জন্য যখন বাইরে থেকে কেউ আসছে, তারা এখানে রিলেট করতে পারে, আমরা যখন যাচ্ছি বা ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, দে ক্যান রিলেট আ লট। এবং আমাদের ফোর্সফুলি ম্যানিপুলেট করতে হচ্ছে না, উই ডোন্ট ইভেন ডু আ সিঙ্গেল বিট অফ ম্যানিপুলেশন। ম্যানিপুলেশন ইজ ফর আদার পিপল, যারা ভাবছে ও এর সাথেই কথা বলছে, দেখ তো দুজনের মধ্যে কি মিল আছে, দেখ তো দুজনের মধ্যে কি সিমিলারিটি আছে। We don't think about that because that's petty. We don't think about those petty things. We think about bigger things.
একটা গ্রেট আর্ট করছি, কোলাবোরেশন করছি, এস্থেটিক্স নিয়ে কথা বলছি, আইডিয়াস শেয়ার করছি, মানে এক্সপ্লোর করছি, সিনেমার ল্যাঙ্গুয়েজটা কিভাবে এনহ্যান্স করবো সেটা নিয়ে কথা বলছি, এই লিটারেচার, সিনেমার লিটারেচারে আর্ট, ফিলোসফি, সায়েন্স, এটা কিভাবে হাউ উই ক্যান কন্ট্রিবিউট, উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট, ইনোভেশন, উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্যাট। এই পেতি ব্যাপারগুলো আমাদের মাথায় আসছে না, এরা যখন আসছে উই আর ট্রাইং টু অ্যাভয়েড দিস পিপল অলসো, জোর করে হয়তো এসে থেকে যাচ্ছে টক্সিক রিলেশনশিপস, বাট উই ডোন্ট লাইক দিস পিপল বিকজ উই আর থিঙ্কিং ফ্রম আ ভেরি হায়ার প্লেন। ইতালি হলো, ফ্রান্স হলো, ইউএসএ হলো, তার প্রবলেমটা কি হয়, বাংলা যখন সমাজসেবী যদি না করতে পারে, হয়তো একজন, দুজন, তিনজন, চারজন, 10 জন হয়তো গিয়ে গিয়ে কথা বলবে বা হয়তো ইন্টারাকশনটা হচ্ছে। বাট ইন্ডিয়ার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এতদিন যেটা ছিল, বা ইন্ডিয়ার এটার যে একটা ব্র্যান্ড বা ইমেজ তৈরি হয়েছে, দে ট্রাই টু ম্যানিপুলেট থিংস এ লট। লোকে কি ভাবছে, ইউএস ইজ থিঙ্কিং ইফ উই হ্যাভ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, দে হ্যাভ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, we are US, they are India, maybe the values and principles with which we are making our films, they are making with the same values and principles. But they know their culture really well. That is Indian cinema. That is not Indian cinema. That's only a part of Indian cinema, maybe a very shallow part of Indian cinema. Now people are trying to realize the cultural aspects of India and how we can do a renaissance, how you can convey the Indian culture through different narratives, different characters. They are understanding that. এবং তাতে কি হচ্ছে, একটা প্রবলেম হচ্ছে, এরা ন্যারেটিভ কমার্শিয়াল ব্যাপারটা সিনেমাতে কিভাবে সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজে বলতে হবে একটু বেশি অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস করে ফেলেছে। আর মিথ্যাটাও এদের মধ্যে খুব নেচারে আর কি বেশি আছে, যার জন্য অ্যাক্টিংও ইউজ করেছে, ন্যারেটিভ বিল্ডিংও ইউজ করেছে খুব সাটল ওয়ে। ঠিক আছে, দ্যাটস ওয়াই ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস মাচ। নাও এবার বাংলাতে যখন আমরা একটা দারুণ সিনেমা করছি, একটা দারুণ সিনেমা, দারুণ গল্প, ইমোশনালি মুভড হয়ে গেলাম একদম, আমাদের খুব মানে পয়েজড একটা সিনেমা, পয়েগনেন্ট একটা ফিলিং হচ্ছে, বাট সেইটা যখন আমরা হয়তো নিয়ে গিয়ে মার্কেট করতে চাইছি না, আমরা ভাবছি সিনেমাটা বানিয়েছি, দ্যাট ইজ আওয়ার স্যাটিসফ্যাকশন, উই ডোন্ট নিড টু মার্কেট। তার জন্য লোকে জানতে পারছে না, অনেক ট্যালেন্টকে লোকে চিনতে পারছে না। বাট দ্য আইডিয়াল কালচার অফ মানে ইন্ডিয়াতে যে কালচারটা ছিল, ইন্ডিয়াতে লোকে পড়তে আসতো, ইন্ডিয়া থেকে লোকে পড়তে যেত, একটা মিউচুয়াল ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ, মিউচুয়াল এডুকেশন এক্সচেঞ্জ, আমরা গিয়ে পড়াচ্ছি, তারা এসে পড়াচ্ছে, দারুণ দারুণ ডিসকাশন, এইটা যদি আমরা আরেকটু বাড়াতে পারি না, মানে আমাদের সোসাইটিকে আমরা অনেকটা ইমপ্রুভ করতে পারি। আর্টস আর এন্টারটেনমেন্ট একটা কান্ট্রির থাকাটা খুব দরকার। আজকে ওরা ভাবছে এটা হয়তো ইন্ডিয়ান সিনেমা, উই ডোন্ট হ্যাভ এনি আদার অপশন। বাকিরা কেউ সিনেমা বানাচ্ছে না বলে তারা সেটা ভাবছে। এবার আমরা যদি একটা রাইট, মানে একটা এত সুন্দর গুড গ্রেট ফিল্মস if we make and we take it to those places, they will understand that Indian cinema is much bigger, vast. সেটা আমাদের ক্লাসিক্স দেখে যারা বুঝেছে, মুশকিলটা হয়েছে কি, ক্লাসিক্সটাকে, যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে, ক্লাসিক্সটাকে কন্টেম্পোরারি কনটেক্সট আমি কিভাবে বলি, ক্লাসিক্স তো ক্লাসিক্স ছিল, কন্টেম্পোরারি কনটেক্সটে সেই ভ্যালিউজ অ্যাডাপ্ট করতে বলে অ্যাডাপ্ট করলাম, বাট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি, আর্টিস্টিক ফ্রিডম, আমার হিউম্যান অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ফিল্ম মেকিং প্রসেস। ঠিক আছে, বা কাস্ট এন্ড ক্রুতে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ করছি। একটা সিনেমার গল্প যখন আমরা বলছি, আলটিমেটলি ইট কামস ডাউন টু স্টোরি টেলিং এন্ড ইমোশনাল, আমি কতটা মুভ হচ্ছি ইমোশনালি, সেইটা যখন হচ্ছে জেনুইনলি এটা কনভে হয়। তারপরে হয়তো এই ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস এর মধ্যে কেন আমি বললাম, ফর এক্সাম্পল আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইজ আ পার্ট অফ ডিস্ট্রিবিউশন। তো আমি সিনেমাটা করছি প্রোডাকশন, সেটা একটা পার্ট হলো, যেটা প্রোডাকশন করছে ফিনান্সিয়ালস, নেক্সট ডে উই উইল টক অ্যাবাউট ফান্ড রেজিং, পিপল আর ফিনান্সিং দ্য মুভি, যারা অ্যাকচুয়ালি পয়সা দিচ্ছে। প্রোডাকশনটা হলো এক্সিবিট করছি, যে হলে এক্সিবিট করছে সেখানে আমি আমার সিনেমাটা দেখালাম। নেটফ্লিক্স হলে সেখানে আমার অনেক সময় নেটফ্লিক্সের সাথে হয়তো একটা উই আর মেকিং আ ডিল উইথ নেটফ্লিক্স, মেবি উই আর ডিলিং উইথ অ্যামাজন। তাহলে কি হচ্ছে, সেটা এক্সিবিশন, যেটাকে আমি ডাইরেক্ট টু কনজিউমার নিয়ে যাচ্ছি। উই আর টেকিং ইট ডিরেক্টলি টু দ্য কনজিউমার। ঠিক আছে, মাঝখানে কোনো ব্যারিয়ার নেই যে হলে এসে টিকিট কেটে দেখতে হবে। ইউ টেক দ্য সাবস্ক্রিপশন, ইউ ওয়াচ দ্য মুভি অ্যাজ মেনি টাইমস অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট। ঠিক আছে, অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ হ্যাভ দ্য সাবস্ক্রিপশন। মডেল, বিজনেস মডেল গুলো চেঞ্জ হচ্ছে, বাট আলটিমেটলি কি হচ্ছে, আমার প্রোডাকশনটার জন্য কেউ একটা ফিনান্স করবে। টু মেক দ্যাট মুভি আই নিড সাম মানি, ক্যাপিটাল বা ফিনান্স, যেটা ফিনান্সিংটা যেটা লাগছে সেটা আমি বাড়ালাম। তারপরে যখন আমি ডিলস এর নেগোসিয়েশনসটা করছি, যে আমার প্রোডাকশনে আমার খরচা হয়েছে এক্স, আমি হয়তো ডিলটার মধ্যে টাকাটা পেলাম ওয়াই, তাহলে ওয়াই মাইনাস এক্স যেটা আমি করলাম, দ্যাট ইজ মাই প্রফিট। সেটা আমি করেছি, আমি আমার তরফ থেকে খুশি। এবার এক্সিবিটার ডিস্ট্রিবিউট যেভাবে করছে, বা সরি, আমি হয়তো ডিস্ট্রিবিউটারকে দিলাম, সরি ডিস্ট্রিবিউটরকে আমি দিলাম, এ বলে একটা ডিস্ট্রিবিউটর আছে, আরো অনেক ডিস্ট্রিবিউটার্স আছে ইন্ডিয়াতে। তো প্রোডাকশন করে আমি ডিস্ট্রিবিউটরকে দিয়ে দিলাম, তারা এবার বিভিন্ন জায়গায় এক্সিবিটরদের দিল। ঠিক আছে, তাহলে প্রোডাকশন রইলো, আমি এটা আগে বলেছিলাম, সো আই ওয়ন্ট গো ইনটু ডিটেইলস।
প্রোডাকশন সিনেমাটা তৈরি হলো, ডিস্ট্রিবিউশনকে আমি দিয়ে দিলাম, মেবি তারা একটা ইন্টারমিডিয়েট। আমি পুরো ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বলেছিলাম, 0, 1, 2 চ্যানেল এরকম ভাবে বলেছিলাম, না হোলসেলার রিটেলার যেরকম থাকে সেরকম ভাবে একটা সিনেমার অ্যানালজি দিয়েছিলাম। প্রোডাকশনটা দিয়ে আমি ডিস্ট্রিবিউশন বা একটা ইন্টারমিডিয়ারিকে দিয়ে দিলাম, আলটিমেটলি আমি এক্সিবিটরকে দিচ্ছি। যখন আমি নেটফ্লিক্সে দিচ্ছি, আমার এই মাঝখানের ইন্টারমিডিয়ারিজ গুলো অনেকটা কম। আমি সিনেমাটা বানালাম, যার জন্য অনেকে বলে যে আমি হল পাচ্ছি না, আমি নেটফ্লিক্সকে দিয়ে দিচ্ছি, আই মেড এ ডিল উইথ নেটফ্লিক্স, আই মেড এ ডিল উইথ অ্যামাজন। তাহলে মানেটা কি, সিনেমাটা আমি প্রডিউস করলাম, I required some money, I got the financiers, I got the financing for the movie, I made that movie. The movie is done, it's a product. I am selling that product with a lot of deals and negotiations. Netflix বা অ্যামাজন কাউকে একটা বা কোনো ওটিটি প্ল্যাটফর্মকে আমি হয়তো দিলাম, মাঝখানে হয়তো আমি প্রফিটটা করলাম, সেটা করলাম, তাহলে আমার মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েরিজ গুলো কম। ডিস্ট্রিবিউশনটা ওরাই করে দিচ্ছে, কেন এখানে আমাদের প্রত্যেকের কাছে যাদের ফোন আছে, ল্যাপটপ আছে, তারা সেখানেই দেখে নিচ্ছে, হলে যাওয়ার কোনো দরকার নেই। যদি আমি এক্সিবিশনটা হলে করি, তাহলে রিজিয়নাল দেখতে হবে, আমার ডেমোগ্রাফিক দেখতে হবে, কি হচ্ছে আমি প্রোডাকশন করলাম সিনেমাটা, ডিস্ট্রিবিউশন একটা মাঝখানে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল রইলো বা ডিস্ট্রিবিউটর রইলো বা ইন্টারমিডিয়ারি রইলো, আলটিমেটলি তারা হলে নিয়ে যাচ্ছে, কলকাতার হলে, দিল্লির হলে, মুম্বাইয়ের হলে, হরিয়ানার হলে, চণ্ডীগড়ের হলে, কেরালার হলে, চেন্নাইয়ের হলে, ব্যাঙ্গালোরের হলে, কোন জায়গায় মেট্রো সিটিজের একরকম হচ্ছে, অন্য সিটিজে টিয়ার 1, টিয়ার 2, টিয়ার 3, ডিফারেন্ট সিটিজ, তার ডিফারেন্ট ডেমোগ্রাফিক্স, তার ডিফারেন্ট টেস্টস অ্যান্ড প্রেফারেন্সেস, ডিপেন্ডিং অন দ্যাট আমি প্রাইসিং সিলেক্ট হয়, এটা ডাইনামিক্যালি প্রাইসিং হচ্ছে। আবার শো এর টাইমিং অনুযায়ী ডাইনামিক প্রাইসিং হয়। যদি আমি উইকে যাই তাহলে তার একরকম টিকিট প্রাইস হচ্ছে, যদি আমি উইকেন্ডে যাই যেহেতু অনেক বেশি লোক আসার চান্স আছে, আমার প্রাইসিংটা আমি একটু উপরে করা আছে। কেউ আবার শুরুতেই যেহেতু তার কস্ট খুব বেশি হয়েছে, প্রাইসিংটা বাড়িয়ে দিল, সে ভাবলো না আদৌ সেটা মিট করবে কিনা সাপ্লাই এন্ড ডিমান্ড, রাইট? ইকোনমিক্স, ডেমোগ্রাফিক আমি দেখছি, কোন জায়গায় কোন প্রাইসিংটা আমি দেখছি, কোন ব্র্যান্ড, অনেক সময় পিভিআর এ আমি একটা প্রাইসিং করছি, আইনক্স এর জন্য একটা প্রাইসিং করছি, আবার যেগুলো একটু ছোট হয়তো মাল্টিপ্লেক্স না, সিঙ্গেল সিনেমা আছে, সেগুলো আমি প্রাইসিংটা একটু কম হচ্ছে। সো এগুলো অনেক কিছু ম্যাটার করে, বাট আলটিমেটলি কি হচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউটরকে আমি দিয়ে দিলাম, আমার প্রফিটের দিকটা আমি হয়তো দেখে নিলাম, বা আমি নিজেই যদি আমার ডিস্ট্রিবিউটর থাকি, তাহলে আমি প্রোডাকশন ডিস্ট্রিবিউটর নিয়ে আমার কোম্পানি, ডিস্ট্রিবিউশনটাও আমি দেখে নিচ্ছি। I have already discussed. You go to the great media and entertainment companies and you will see how I have mentioned individually কোন কোম্পানি কোনটা আছে, মার্জার্স এন্ড অ্যাকুইজিশন কি হয়েছে, কে কাকে কিভাবে অ্যাকুয়ার করেছে, কার ডিস্ট্রিবিউশনটা এনহ্যান্স করেছে, কার কি করেছে, সব আমি বলেছি। বাট আই এম টকিং ইন আ ভেরি ব্রড কনটেক্সট, সেখানেও আমার নেগোসিয়েশন বিলটা লাগছে। তাহলে সেখানেও যদি আমি ভাবি, এই আমি তো আই এম জাস্ট giving you an example. I have made the movie, I have got my profit. Give it to the distributor, let them distribute it to the masses. They will do whatever they want. I have made my profit, I don't have to think about anything else. Then you are not thinking about the effect it can have to the mass. You are losing your credibility. You are only thinking about cinema as just like any other profession, but it is not like any other profession. It has a lot of responsibility, as you have a lot of responsibility as an artist, as a director. You have a lot of responsibility during the film, after the film, the way you create your brand, the way you communicate with the mass, the way you maybe you are educating. You have a lot of responsibility to the society, especially when you are an influencer. You are supposed to have some responsibility to the society. যখন আমি আমার মাইন্ডসেটটাই যখন আমি থাকছি, আমি শুধু একটা সিনেমা বানাবো, একে ওকে দেখে আমি অ্যাক্টিং করিয়ে নেবো, আমার ন্যারেটিভ বিল্ড হয়ে যাবে, আমার ইমেজ বিল্ড হয়ে যাবে, আই ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট এনিথিং এলস। Again, you are coming to the people and you are talking big things about your movie, but you know inside yourself that your movie mean nothing. Your movie means nothing to the audience, and you know it, but still you are giving it to them. তাহলে এমন একটা রান্না, একটা জঘন্য রান্না করে কি আমি অডিয়েন্সকে খাওয়াবো, যেটা তারা দিনের পর দিন খেয়ে সেটা অসুস্থ হয়ে যাবে? It is that kind of mindset, right? সেখান থেকে what we have to do, again coming back to that, I am producing the movie, I am happy to share it with the distributors. They are figuring a way out so that they can share it with a lot of exhibitors. The exhibitors are also willing to show that movie in their theaters, right? That is how we make progress. কিছু কিছু মুভিতে রিসেন্টলি আমরা দেখেছি, but you have to understand that is the way forward. Deals and negotiations, whatever it takes. Exhibitors they are motivated to show that movie because that belong to our culture, that has a great story, that has some great characters. That is a story you want to show it to the audience. That is a story which you want to show to the audience, right? A great work of art, a great movie with a commercial value.
not only based on star cast, but it has something to say, or maybe it is of great entertainment value proposition হয়েছে একটা. So we are thinking about business also. We are thinking about relationship also, as well as we are thinking about society also, right? একটা একসাথে সবকিছু মিলে সেটা তখনই হয় যখন we are that kind of person. না হলে এই করলো আটকালো, সিনেমা আটকালো, ওই আটকালো, এসব তো চলতেই থাকবে। আলটিমেটলি আমার অডিয়েন্সের কাছে নিয়ে যেতে হবে সিনেমা। ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে, সিনেমাটারও উন্নতি হচ্ছে, সিনেমা অ্যাজ আর্ট ফর্ম সেটার উন্নতি হচ্ছে। বাট এতদিন ধরে যেটা হয়েছে, আমি নিজে কি করবো পারবো না। আমি যখন when the competition will come into place, I won't be able to win. I know that there are people like that, and that is the reason they have done it for all these years. They know that they will lose in the right competition or in the right battle, so they want to stop some other people. এই করতে করতে প্রচুর ট্যালেন্ট সিনেমা দেখাতে পারেনি, এই করতে পারে। ইন্ডিয়াতে আমি কেন বলছি, ইন্ডিয়া ইজ এ কালচার উইচ ইজ মাচ বিগার দ্যান দ্যাট। আমরা ব্যাট না বলে আমরা দেবো বেস্ট অল্টারনেটিভ কি থাকে, সেটা নেগোসিয়েশন না হলে সেগুলো আমি পরের দিন আসবো। বাট ফ্রেম রিফ্রেমের একটা ব্যাপার থাকে, সেটা প্রোস থাকে, সেটার কনস থাকে, আমি কিভাবে ফ্রেম করছি আমার যে নেগোসিয়েশনটা হচ্ছে, বা আমার যে দ্য নেগোসিয়েশন আই এম হ্যাভিং, আর্গুমেন্টস মেবি দ্য কোয়েশ্চেন্স আই এম হ্যাভিং, আই এম আস্কিং আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স। এটা প্রসেস রিলেটেড হতে পারে, আউটকাম রিলেটেড হতে পারে। প্রসেস রিলেটেড হতে কি একটা গ্রোথ অপরচুনিটিস, উই আর লার্নিং ফ্রম দ্যাট থিং। এবং প্রসেস রিলেটেড বইতে যখন আমরা রিসার্চটা বেশি করি, then you ask the pertinent question to the people with whom you are actually making the deals. ঠিক আছে, তো এটা একটা ব্যাপার। আর উইন লুজ, উইন উইন, লুজ লুজ, এটা আমি বলে দিয়েছি। আচ্ছা, ইন হুইচ স্পিয়ার অফ লাইফ, হোয়াট অ্যান্ড হাউ মাচ। তো নেগোসিয়েশন বা ডিলটাকে শুধু আমরা আমাদের এইটাই করছি, আমাদের প্রফেশনাল লাইফেই করছি। প্রফেশনাল লাইফে তো একটা ব্যাপার থাকে, অনেক সময় নেগোসিয়েশন আমাদের সোসাইটিতেও হচ্ছে, কমিউনিটিতেও হচ্ছে। অনেক সময় ভার্বালি আমরা এক্সপ্লিসিটলি বলছি, অনেক সময় ইমপ্লিসিটলি বলছি। কিন্তু ট্রাস্ট একটা খুব বড় ব্যাপার। ম্যানিপুলেশনের থেকেও বেশি আই এম ফোকাসিং লট অন ট্রাস্ট। বিকজ ট্রাস্টের একটা স্পিড আছে, অনেক কিছু কাজ অনেক ভালোভাবে হয়, একটা লং টার্ম রিলেশনশিপ থাকে। উই আর নট ম্যানিপুলেটিং, আজকে করে পালিয়ে যাবো, তারপরে কেউ এসে দেখবে, তখন বললাম আমি তো করে দিয়েছি, এবার তুই এটা বল, ওইটা বলে বলে আনন্দ পাবো। দ্যাটস এ ভেরি লো লাইফ, দ্যাটস এ ভেরি কাওয়ার্ডলি অ্যাটিটিউড, because you are not able to face yourself, you are not able to face that person. That's why you are escaping continuously. Rather you do something which is worth sharing. তাহলে কি হচ্ছে, যখন আমি করলাম, হয়তো এই কাজটা ঠিক হয়নি, বাট ইউ ট্রাই টু ডু সামথিং গ্রেট। নেক্সট টাইম যখন আমরা করলাম, উই আর গিভিং আওয়ার বেস্ট। বাট তাই বলে কিন্তু সেটাও টেকেন ফর গ্রান্টেড নয়। উই আর শোয়িং দ্যাট উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেক ইট হ্যাপেন ইন আ বেটার ওয়ে। ওই জন্য কি হচ্ছে, এই কাজটাকে একটু নিজের মনে করে নেওয়া। প্রডিউসার আমায় টাকা দিচ্ছে, বাট আমি আমার কাজটাকে নিজের মনে করে কাজ করছি। এটা কি ভেতর থেকে আছে, এটা মনুষ্যত্বের এডুকেশন। এটা ভেতর থেকে আসলে তখন আমরা ওই ছুটখাট ব্যাপারগুলো নিয়ে অত অত কিছু মাথা ঘামাই না, ওগুলো ট্রিভিয়াল ম্যাটার্স। পার্সোনাল লাইফে আমরা দেখি অনেক সময়, আমি বিশ্বাস করি না, বাট অনেকের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি কম্প্রোমাইজ করছে, নেগোসিয়েশন করছে। বাট এইটাই আর কি। তো ভ্যালু চেন, পোর্টার আর স্টেক হোল্ডার ম্যাপ, এটা আমি লাস্টে বলবো। সবকিছু যেটা বললাম সেটাকে রিলেট হবে। তো টক অ্যাবাউট দ্যাট। গ্রেট আর্নিং প্রবলেম, কাজ কি, কাজ নিয়ে এমন একটা কথা বলা হয়েছে যে পিপল আর নট টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস। বিজনেসে হয়তো লোকে পড়ছে, বাট সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস হয় লোকে জানেই না, লোকে কথাই বলছে না। দে ডোন্ট নো ইট এনাফ। কেন, এখানে এক্সপ্লয়টেশন এই ব্যাপারটাই বেশি চলছে। বাট আন্ডারস্ট্যান্ড বিজনেস, ডু ইট ইন আ প্রপার ওয়ে। স্ট্র্যাটেজিক্যালি হলো, সেখানে ভ্যালুয়েশন আমি নিলাম, করে মনে হলো ঠিক আছে, বিজনেসের নলেজটাও ইউজ হলো, বিজনেসটাও ইউজ হলো, অ্যান্ড উই আর নট হার্মিং ইচ আদার, উই আর বিল্ডিং রিলেশনশিপস, পার্টনারশিপস। যদি পার্টনারশিপও হয়, উই আর বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ বা নর্মাল পার্টনারশিপ। সেখান থেকে আমাদের ফ্রেন্ডস হয়ে যাচ্ছে, রিলেশনশিপ হয়ে যাচ্ছে, উই আর হেল্পিং ইচ আদার আউট। কম্পিটিশন তো থাকছি, বাট স্টিল উই আর হেল্পিং ইচ আদার আউট। বাইরে তাই হয়, যখন আমরা সিলিকন ভ্যালি দেখি বা অন্যান্য ইকোসিস্টেম দেখি, হলিউডেও দেখেছি, এগুলো প্রচুর হচ্ছে, কম্পিটিশন দারুণ থেকেছে। তাছাড়াও এগুলো খুব থেকেছে, যার জন্য আমরা প্রচুর ভালো কাজও পেয়েছি। আর এখানে কম্পিটিশনের উপরে এতটা ফোকাস হয়ে গেছে যে ভালো কাজটা আমরা পাচ্ছি না। গেম কতটা খেলবো, কম্পিটিশনটা কতটা খেলবো, উই আর কন্টিনিউয়াসলি মুভিং অ্যারাউন্ড দ্যাট লুপে ঘুরছি। Sometimes we need to take some steps back, and we need to look at it objectively. Are we producing enough great works? Uh, so that's a great question to ask. সো যেটা আমি বললাম, সেখানে আমার হোয়াট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, আমি কি ন্যারেটিভ বেচবো, আমার রোলটা কি, আমার ন্যারেটিভ কি, নাকি আই এম contributing to something more, maybe to cinema, maybe to the art, maybe to philosophy, maybe to the technological revolution.
আইনস্টাইন যখন মন্তাজ বানাচ্ছে তখন সে কি করছে, সে কি শুধু নিজের কথা ভাবছে না, এমন একটা মন্তাজ থিওরি বা এর নিয়ে তারা কাজ করছে যেটা শেপ করবে পরের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে, পরবর্তী জেনারেশনের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে। সেটা আমরা এখনো ইউজ করছি। সে যদি ভেবে দেখতো আমি আইনস্টাইন, আমি বানিয়েছি, দেখো আমার নামটা যেন সবসময় লেখা থাকে, আজকে কি আমরা এতটা রেসপেক্ট তাকে করতাম? আমরা জানি সে করেছে, তিনি কাজে সেটা করে দেখিয়েছেন। অ্যাডাল্টশিপ পোটেনশিয়াল যখন আমরা দেখছি তখন উই ক্যান রিয়েলি সি দ্যাট। সেখান থেকে তারপরে হয়তো সিনেমা নিয়ে আরো কথাবার্তা হলো, জেনুইন, একদম জেনুইন এক্সপ্রেশন, সেখান থেকেই আমরা অনেক কিছু রিলেশনশিপ করতে পারি। তো রিচার হিউম্যান ইন্টারাকশন উই শুড স্ট্রাইভ টুয়ার্ডস। আমাদের একটা শেয়ার্ড পারপাস থাকে। আমি দেখাবো যে আমি বলছিলাম যে আমাদের ভেন্ডার্স থাকলো, অডিয়েন্স থাকলো, কাস্টমার হলো, মানে যাদের থেকে আমরা র মেটেরিয়ালস নিচ্ছি সেটা, আর যাদের কাছে আমি প্রোভাইড করছি আমার আলটিমেটলি প্রোডাক্ট বা সার্ভিস, হোয়াট এভার ইট ইজ, আমার গুডস বা সার্ভিস, প্রোডাক্টের মধ্যে দুটোই করছে, আমার গুডস বা সার্ভিস যাদের আমি প্রোভাইড করছি, ঠিক আছে? তো শুধু তাই করছি না, সার্ভিস প্রোভাইড করছি, তারপরে পোস্ট পারচেজ বিহেভিয়ার যেটা থাকে আমাদের কাস্টমার সার্ভিস, সেটাও আমি দেখছি। সেখানে প্রত্যেক মুশটার সাথে একটা নেগোসিয়েশন থাকে, ডিল থাকে, যে আমি হয়তো এমন একটা কিছু করলাম না যে আমার পোস্ট পারচেজ বিহেভিয়ারটা বাজে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি, 2 বছরের ওয়ারেন্টি, 3 বছরের ওয়ারেন্টি, তারপরে আমি সেই অনুযায়ী দেখলাম কিভাবে এক্সটেন্ড হবে। যখন যাচ্ছে কেউ একটা সেই ব্র্যান্ডটা কিনতে, দে নো আচ্ছা এই ব্র্যান্ডটা আমি কিনলে না বারবার আমার যেতে হবে না রিপেয়ার করতে, বা এই ব্র্যান্ডটার যদি আমি যাই, এর কাছ থেকে যে সিনেমাটা আসছে সেটা আমার একটা ক্রেডিবল ব্যাপার, আমি জানি যে ওটা যদি আমি ইনভেস্ট করি টিকিটে তাহলে আমার টাকাটা ওয়েস্ট হবে না। ঠিক আছে? এটা তো ট্রাস্টেড হয়। সেই ট্রাস্টটাকে মিসইউজ করতে করতে, শুধু হাইপ মার্কেটিং করতে করতে কতদিন চলবে? আমি নিজে, আমার দেখে মনে হলো সিনেমাটা বাজে হয়েছে, আমি 10 জন লোককে পয়সা দিয়ে দিলাম, 10 জন লোক এসে চিৎকার করতে থাকলো সিনেমাটা তো দারুণ, সিনেমাটা অসাধারণ একটা সিনেমা, রেটিং টেটিং দিয়ে দিলাম, আলটিমেটলি তো সিনেমাটা ভালো না। আজকে না হয় লোকে বুঝতে পারে, আফটার 5 ইয়ার্স 10 ইয়ার্স ডাউন দ্য লাইন দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মুভি ইজ নট দ্যাট গুড। তাহলে কেন হয়েছিল? হাইপ করে তুলে দিচ্ছে। রাদার আরেকটা মুভি ছিল যেটাকে অতটা তোলা হয়নি, যেটাকে তোলা উচিত ছিল। Now people have to come forward to do all these kind of things. First, you understand, you develop your cinema appreciation skills. Great world cinema কিরম ভাবে হয়, কেন হচ্ছে, how they are using those tools and techniques apart from cinematic elements. Then you understand how you can contribute to that using your own culture. You go to Aloron, I have shared a lot of great stuff. We will continue to do so. You go to this, you can achieve, you will understand. Awaken, you go to, you will understand about Indian culture, how things have happened over the years, invasions and other things. Then you will get a lot of insights, a lot of insights. You will do educated filmmaking. When you are making a film, you are building it from a place of education. Education in the sense, life education. You're not ignorant. People haven't fooled you. So you have done well, like explored research. You have done a lot of research, and then when you're writing those dialogues, maybe you have read a lot of books. When you're writing those dialogues, when you're writing those characters, it reflects. তার জন্য লিটারেচার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যখন কেউ আসে একটু পড়াশোনা করে, তারা কনফ্লিক্ট স্টাডি করেছে, তারা ক্যারেক্টার স্টাডি করেছে, তারা আমাদের সিনস গুলো স্টাডি করেছে, তারা যখন, তাদের শুধু কি শিখতে হবে, সিনেমাটিক এলিমেন্ট, সিনেমাটিক মিডিয়ামটা ইউজ করে হাউ দে উইল ট্রান্সলেট। আমি একটা নভেলে পড়েছি এই ক্যারেক্টার কনফ্লিক্ট, সিনেমাটিক মিডিয়ামে একটা অন্য গ্রামার আছে, ভোকাবুলারি আছে, কিছু কিছু ওভারল্যাপ সিমিলারিটি আছে, কিভাবে আমি ট্রান্সলেট করবো, ইউ হ্যাভ টু নো অনলি দিস থিং। কিন্তু ওই এফেক্টটা কিন্তু ইটস ভেরি সিমিলার। আলটিমেটলি যখন সিনেমাটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, একটা বই পড়ে মনে হলো আহ কি একটা বই পড়লাম, সিনেমা দেখে মনে হলো আহ কি একটা বই পড়লাম। ট্যাঞ্জিবল বইতে আমি আই ক্যানট এক্সপ্রেস, বাট ইনট্যাঞ্জিবল একটা ফিলিং আছে, ইমোশনালি আই এম গেটিং ওভারওয়েলমড। সেই ফিলিংটাকে আমাদের রেসপেক্ট করতে হবে। ট্রান্সলেট কিভাবে করবো, ইউ ক্রাফট উইথ আর্ট, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। মেবি ইউ উইল টেক সাম টাইম, বাট ইউ উইল গেট দেয়ার। ইটস দ্য ফিলিং, গ্রেট থিংসকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা, দ্যাট ইউ নিড টু ডেভেলপ, দেন ইউ ক্যান ফাইট ফর ইট। Because যখন আমি pitch করছি, when I'm making the deals and negotiations, I'm pitching it from a point of understanding, from a point of wisdom. So whenever I am good, talking about my PowerPoints, when I'm talking about my pain points, when I'm talking about my value proposition, I'm doing a thorough research before that. And I am actually talking about value proposition. It's not a hype marketing. I know it is going to provide a value to the customers, and I can tell you tangible, in a very tangible way. Sometimes something are left unsaid because that's the fun part of filmmaking. We don't say everything. You have to believe in your gut, your instinct, your intuition, and then you know that something, you get the vibes, you get the aura. Something great is going to happen. ডিরেক্টরদের সে থাকাটা খুব দরকার।
the way they bring something to that entire group, to that entire project, or to that entire activity, you will see that coming. প্রডিউসারদের সেই সেন্সটা ডেভেলপ করাটা খুব দরকার। সো ইউ মাই প্রডিউসার্স, আই উইল টেল ইউ, ইউ ডেভেলপ দ্যাট সেন্স অলসো। আমার কাজ নেই, আমার কাছে একটা টাকা আছে, এই ভাই ওটাকে একটু ডেকে একটু প্রডিউস করে দে, এটার থেকে এই মনে হচ্ছে এই গল্পটাকে নিয়ে কি একটা সিনেমা করা যাবে, কি আছে দেখতে এটা নিয়ে ভালো বানাতে পারে। উই আর ডিসকাসিং, উই আর ডুইং আওয়ার রিসার্চ, উই আর টেকিং ইন্টারভিউস। আমাদের দেখে মনে হলো এই সিনেমাটা যদি আমি ভালোভাবে না বলতে পারি, তাহলে আমার মনে একটা খুঁতখুত করবে, আই ওয়ন্ট বি এবল টু ফেস মাইসেলফ, রাইট? বাংলাতে এই কালচারটা ছিল। আজকে আমাদের তপন সিনহাও যখন সিনেমা বানিয়েছেন, তখন সেটা হয়তো সেরকম গ্র্যান্ডিওস একটা স্কেলে না হচ্ছে, কিন্তু সিনেমাটা তিনি বুঝতেন কমার্শিয়ালি খুব সাকসেসফুল। কেউ প্রচার বেশি পেয়েছে, কেউ প্রচার পায়নি, কেউ কনসিস্টেন্টলি করে গেছে, কেউ কনসিস্টেন্টলি অতটা ভালো করতে পারেনি, কয়েকটা তার মধ্যে মাস্টারপিসেস ছিল। তো এগুলো সবই তো একটা হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের একটা পার্ট, কিন্তু আলটিমেটলি ওই অ্যাপ্রিসিয়েশনটা করাটা খুব দরকার। একটা সিনেমা ভালো হলো সেটাকে আমরা রিজেক্ট করছি না, সে আগে দুটো যদি বাজেও বানিয়ে থাকে, 3 নম্বরটা যদি ভালো আসে, তাহলে সেটাকে আমরা একটা অপরচুনিটি দিচ্ছি। বা কেউ ট্রাস্ট নিয়ে যখন এত খেলা করেছে, টেকেন ফর গ্রান্টেড, তাকে আমরা দিচ্ছি। সো দিজ আর ডিফারেন্ট ইস্যুস, ইউ ক্যানট ব্রিং ইট টুগেদার, রাইট? কেউ কেউ লোক এখন নতুন একটা টেকনিক শিখেছে, তারা কম্পারিজন করে, তারা নিজেদের অন্যের সাথে তুলনা করে, তারা কোনো মতে একটা গ্র্যাপ করে, এটাকে হুক থিওরি আমি বলি, হুক করে কোনো মতে একটা গ্র্যাপ করে, তারা কোনো মতে একটা সিনেমাটাকে দেখি নাও, তারপরে যদি ভালো না লাগে, ইউ উইল ডু ইউর র্যান্ট, ইউ উইল ডু ইউর স্টাফ, they will just enjoy because you are ranting, you are wasting your energy. But they use that hook and they got you to the theater and they made you watch the movie. That's a very bad way. The movie should call you, you know. এটা ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট থেকে আসতে পারে, দ্য মুভি ক্যান কল ইউ। এবার ব্যারিয়ার্স এন্ড কমিউনিকেশনস থাকে, এনভায়রনমেন্টাল ব্যারিয়ার থাকে। অনেক সময় ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট হলে দ্যাট হেল্পস আস ডু বেটার ডিলস এন্ড do that actually helps us do better negotiations and deals. হয়তো একটা হোটেলে গিয়ে আমি কথা বললাম, সেটার অ্যাম্বিয়েন্সটা যেটা ছিল সেটা আমাকে একটা মোটিভেট করলো, সেটা হয়তো অন্য একটা জায়গায় গিয়ে হলো না, হয়তো আমার ইচ্ছে হলো আমি একটা গঙ্গার পাড়ে গিয়ে সেই ডিলটা করলাম। আলটিমেটলি আমি কতটা নিজেকে এক্সপ্রেস করতে পারছি, ম্যানিপুলেট করছি, আই এম কনভেইং মাইসেলফ, আই এম এক্সপ্রেসিং মাইসেলফ, বিকজ মানি ইনভলভড আছে, আমার ক্রিয়েটিভ টাইম এন্ড এনার্জি, যেটা আমার কাছে খুব বড় অ্যাসেট আছে। আমার যারা লিডারশিপে আমার আন্ডারে কাজ করবে বা আমার সাথে কাজ করবে, কোলাবোরেট করবে, তাদের প্রতি আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। এই সবটা মাথায় রেখে আমি দেখছি কিভাবে বেস্ট ওয়েতে আমরা কনভিন্স করতে পারি বা কনভে করতে পারি, সেটা ছিল। এবার টু মাচ এক্সপেকটেশন যখন থাকে, পারফরমেন্স অ্যাংজাইটি হয়ে যায়, মিস্টেক্স হয়ে যায়, প্রসেস অ্যান্ড আউটকাম কোনটার উপরে ইউ ফোকাস। যখন আমি আউটকামটা আমার এটা হতেই হবে, আমার এটা জিততেই হবে, আমার এটা সেলস হতেই হবে, এটাই যখন আমি ডেসপারেট হয়ে যাই, নিডি হয়ে যাই, দ্যাট নিডি বিহেভিয়ার কামস অ্যাক্রস। রাদার ইফ ইউ ফোকাস অন দ্য প্রসেস, ফ্রেম রিফ্রেমিং হতে পারে, বা প্রসেসটা করতে করতে আমি শিখছি, সেখানেও কিন্তু ন্যাগিং না, মানে জোর করে কিনতেই হবে, আমি ফ্রেম রিফ্রেম করেই যাচ্ছি, সেটা বলছি না। ফ্রেম রিফ্রেম করে, কিন্তু আমি জানি দ্যাট ইজ সাপোজ টু বি এ গ্রেট থিং। সেই লোকটা আমি আমি সেন্স করেছি, সেই লোকটা জানে, বুঝতে পারছে, বাট সে অতটা ডিবেট করতে পারছে না। কিভাবে আমি রিফ্রেম করলে সেই কোয়েশ্চেনটা বা সেই থিমটা বা সেই লগ লাইনটা আরেকটু বুঝতে পারবে, তারপরে সেখান থেকে উই আর মেকিং এক্সটেন্ডিং দ্য স্ক্রিপ্ট। আই এম ইউজিং সিনেম্যাটিক লিঙ্গো, বাট লগ লাইন হচ্ছে যেটাতে আমাদের শুরু হয়, এক লাইনের মধ্যে বলে দাও সিনেমাটা কি বলতে চাইছে। তারপর অনেক ট্রিক্স আছে, কোন সিনেমার সাথে কোন সিনেমার মিল আছে, অ্যাসোসিয়েশন, সেরকম কিছু ব্যাপার থাকে। বাট আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু লাভ সিনেমা, ইউ হ্যাভ টু লাভ আর্ট। ইফ ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট, ইট উইল কাম অ্যাক্রস। ম্যানিপুলেশন আর্টের সাথে যায় না। হ্যাঁ যায়, কেন আর্টের একটা পলিটিক্স থাকে, ম্যানিপুলেশন থাকে, সেটারও যখন হয়, সেটার মধ্যে একটা ক্রিয়েশনের এলিমেন্ট আছে, একটা ডিস্ট্রাকটিভ ম্যানিপুলেশন দ্যাট কামস অ্যাক্রস। So that is what you have to understand, and the people have to understand, and understand the other side. Seek first to understand, then to be understood. Sometimes you let them take the first call. অনেক সময় এটা খুব দারুণ হেল্প করে। স্টোরি কি আছে? It's not only about offer. Obviously, we are talking about offers in our deals and negotiations, but is there a story around it? Sometimes the story, what the experience around that offer, can propel us to take that offer or make that offer. সো এটা খুব ম্যাটার করে, কারণ স্টোরিটা অনেক সময় বেশি কাজ করে। এবার যদি সেটা অলরেডি একটা নভেলে থাকে বা অন্য কোনো বইতে থাকে, আমরা রেফার করলাম, আমরা বললাম স্টোরিটা এইটা আছে, তখন আমাদের অফারটা আরো বুঝতে সুবিধা হবে না। সবার তো আন্ডারস্ট্যান্ডিং সমান হয় না, বাট উই ট্রাই আওয়ার বেস্ট, উইন উইন সলিউশন, দুজনেই আমরা জিতছি। তারও পয়সার থেকে সে একটা কমার্শিয়াল ভেঞ্চার হবে, সে প্রফিট করছে, আমিও সিনেমাটা বানিয়ে আমার একটা আর্টিস্টিক স্যাটিসফ্যাকশন, আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি বজায় থাকবে।
building something really worth watching. আমি যদি সেই অডিয়েন্সের জায়গায় হতাম, আই কুড হ্যাভ ওয়াচ দ্য মুভি মাইসেলফ, এরকম একটা জায়গা থেকে বলা। সেটা এবার আমাদের রিওয়ার্ড পানিশমেন্ট রিইনফোর্সমেন্ট, আই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, যে আমার রিওয়ার্ড পানিশমেন্ট, পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, নেগেটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, আমি নেক্সট গুলোতে এগুলো বলবো, এবং এর সাথে অনেকটা ওভারল্যাপ হবে মার্কেটিং এর, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, উই উইল টক অ্যাবাউট অল দিস থিংস। বাট কি হচ্ছে, একটা হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মেনশন ইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন সেশন, যেটা হচ্ছে যে when we punish for the wrong reasons, সেটার জন্য খুব বাজে একটা মাইন্ডসেট তৈরি হয়, সেখান থেকে ভালো কাজ খুব একটা হয় না। একটা দুটো মাঝখানে হয়ে গেল সেটা ব্যতিক্রম, এক্সেপশনাল, বাট উই হ্যাভ টু পানিশ ফর দ্য রাইট রিজনস, sometimes not the people but the behavior of that activity, sometimes not the behavior but the activity, so we have to punish for the right reasons. এবং এটা নতুন একটা চল শুরু হয়েছে, বাংলাতেও এটা ট্রাই করেছে, পানিশ ফর দ্য রং রিজনস, রিওয়ার্ড ফর দ্য মানে পানিশ ফর দ্য রং রিজনস, রিওয়ার্ড ফর দ্য রং রিজনস, মানে উল্টো করে দিচ্ছে। যে যেটা যোগ্য, যোগ্যতা বা এটাকে বলা হয় মূল্যবোধ। ভ্যালু সিস্টেম বা সোশ্যাল ফ্যাব্রিক সমাজে নষ্ট করার জন্য এটা একটা খুব ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টুলস কি হয়, জেনারেলি আমরা কি করি, যেটা বাংলাতেও খুব গুরুত্ব ছিল, যার জন্য এত অ্যাচিভমেন্টস, এত স্কলার্স এরা যেটা হয়েছে, আমরা স্ট্যান্ডার্ডসটাকে খুব মেনটেন করতাম। একজন প্রচুর স্ট্রাগল করছে, তারপরেও তার যেন মনে হচ্ছে কিছুতেই খুঁতখুঁতে পাতি, যতক্ষণ না পারফেক্ট হচ্ছে সে করছে, সে পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতেই গেছে তার সেটা রয়ে গেছে, যার জন্য কাজগুলো সেইভাবে ধরা দিচ্ছে, এত বছরও তার সেই কাজগুলো রয়ে গেছে। সেখান থেকে একটা মাইন্ডসেট কি চালানো হলো, মূল্যবোধটাকে ভেঙে দাও, সোশ্যাল ফ্যাব্রিকটাকে ফেলে দাও, যে ভুল কাজ করছে তাকে রিওয়ার্ড দিয়ে দাও, যে ঠিক কাজ করছে তাকে পানিশমেন্ট করো, আইসোলেট করে দাও, তাকে তার একটা ক্রেডিবিলিটি ইস্যু করে দাও, তার কথা যাতে লোকে না শোনে সেটা করে দাও। ফলে কি হচ্ছে, একটা সোসাইটি বিল্ড হচ্ছে, একটা কমিউনিটি বিল্ড হচ্ছে। এটা শুরুতে আমরা দেখতে পারি না, বাট অনেক সময় এটা আমাদের ওই স্নো বলিং এফেক্ট বলে আর কি, এটা আস্তে আস্তে বিল্ড হতে হতে এমন হয়ে যাচ্ছে, বা একটা ডিফিউশন বলতে পারি, অসমোসিস বলতে পারি, অনেকগুলো টার্মস আছে এবং প্রত্যেকটার একটা পার্টিকুলার সিগনিফিকেন্স আছে। আলটিমেটলি কি হচ্ছে, সোশ্যাল ফ্যাব্রিকটা ভেঙে যাচ্ছে, টেস্ট বাজে হয়ে যাচ্ছে, এস্থেটিক্স বাজে হয়ে যাচ্ছে, ভাষার যে ইউজ সেটা বাজে হয়ে যাচ্ছে। আমার একে অপরকে ছোট্ট একটা ব্যাপারে হেল্প করবো, একটা মানে কি বলবো, একটা ধরনের জেস্টার একটা থাকে, হিউমিলিটি, সেইটা থাকছে না। মানে হিউমিলিটি দেখানোটা এরকম ভাবে অ্যাটিটিউডটা সমাজে চালানো হচ্ছে, হিউমিলিটিটা হয়ে যাচ্ছে উইকনেস। আমার যতক্ষণ একটা ম্যাসকুলিনিটি একটা এরকম দেখা যাবে মারকুটে ব্যাপার, তাহলে আমি ম্যাসকুলিন। হিউমিলিটি হলে তুই তো মেইন, এরকম একটা ব্যাপার। আমাদের বাংলাতে সেরকম কি ছিল, তো সবকিছু একসাথে ছিল, যার জন্য আমরা কোনোদিন এগুলো নিয়ে এতটা ভাবিনি। এই জাজমেন্টাল অ্যাটিটিউডটা বাইরে থেকে এসছে, অ্যাজ এ পার্ট অফ ডিফিউশন এন্ড অসমোসিস। You have to recognize it, you have to understand what we can do together. It's a collective effort to make it diminish so that we can revive the Bengali culture again and the Indian culture again. You have to understand, right? আর বেঙ্গলি কালচারের প্রবলেমটা কি হচ্ছে, ব্রিটিশরাও যেটা দেখেছিল শুরুতে এসে, যে জন্য এখানে তারা এসছে, সবকিছু আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু ক্র্যাব মেন্টালিটি। নেচারের মধ্যে সবকিছু আছে, মানে ইউ ক্যান সি পোয়েট্রি, মিউজিক, এভরিথিং ইজ দেয়ার ইন নেচার। You just love nature, you don't have to love a single person. You spend your time with nature and you will get abundance, motivation and inspiration to write a lot of things. That's Bengal. ইন্ডিয়া তো সেটা ছিল, অনেক জায়গায় নষ্ট হয়েছে, বাট বেঙ্গলেও ছিল, সেইটাকে নষ্ট করার একটা প্ল্যান চলছিল। ঠিক আছে, সবসময় একজন মানুষকে দরকারি হবে, আনসলিসিটেড অ্যাডভাইস দরকারি হচ্ছে, তার কারণ কি হচ্ছে, জোর করে যতক্ষণ একটা করে, তার জন্য কি হচ্ছে, সেটা যখন সে আরো 10 জনের কাছে দেখছে, আরেকজন হয়তো সত্যিই তাকে হেল্প করছে, সে হয়তো রিয়েলাইজ করে তাকে হেল্প করার চেষ্টা করছে, বা যেটা দরকার সে তাকে ওই কম্পারিজন করতে করতে এমন করেছে সবাইকে এক খাপে ফেলে দিল। একটা প্রত্যেকটা মানুষের যে একটা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক সত্তা আছে, সেইটুকুনি তারা বুঝতে পারছে না। ফলে এই 10 জনের থেকে সে এই ঘাটা খেয়েছে, এই 11 নম্বর জন যখন এলো, তখনও সে বিচার বিবেচনা না করে ভেবে ফেললো সেও হয়তো একই রকম। এই ছোট ছোট জিনিসগুলোতে যখন আমরা কাজ করব, আমাদের লেখা, ক্রিয়েশন, মিউজিক, সবকিছু ইমপ্রুভ হবে, সবকিছু, বিকজ এটাই আমাদের বাংলা লিটারেচার আমাদের শিখিয়েছে। আজকে আমরা পূজা বার্ষিকী নিয়ে কথা বলি, লেট মি টক অ্যাবাউট দ্যাট অলসো। আজকে আমরা ম্যাগাজিন নিয়ে কথা বলি, আগে ম্যাগাজিন পূজা বার্ষিকী পড়ার জন্য লোকের চাহিদা হয়ে বসে থাকতো। আজকে যদি আমি কথা বলি ইন টার্মস অফ কন্টেম্পোরারি সোসাইটি, ইউ মেক আ ডিজিটাল ম্যাগাজিন, যেখানে ডিজিটাল ম্যাগাজিনটা লোকে পড়ে, পূজা বার্ষিকীতে সেটার জন্য একটা ক্রেজ, উই আর প্রোভাইডিং গ্রেট কন্টেন্ট, সেটাই বা কোথায়? আজকে পূজা বার্ষিকী নিয়ে লোকে কথাও বলে না। এইভাবেই যে কথা বলে না, উই থিঙ্ক অ্যাবাউট a lot of, we talk about a lot of things, but we understand the reason behind it. What is the problem, underlying problem?
So that's why you need to ask the right questions. মাল্টিপল ইন্টারেস্ট থাকে অনেক সময় ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস এর, অপোজিট পার্টির আছে, আমার আছে, প্রোজ এন্ড কনস আমি ইভালুয়েট করছি, সোয়াট দেখছি, পেস্টেল দেখছি। তখন দেখে আমি দেখছি যে একটা দুজনেই খুব বেশি কম্প্রোমাইজ না করে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, একটু এগোলাম, আমি স্টেপ বাই স্টেপ একটু এগোলাম, এসে কোন একটা জায়গায় এসে দুজনেই দুজনের সেলফ ওয়ার্থ, সেলফ রেসপেক্ট, ডিগনিটিকে কম্প্রোমাইজ না করে একটা জায়গায় আসছি যেখানে উই বোথ আর সেন্স, উই বোথ আর উইনিং ইন দিস, রাইট? তো সেরকম একটা নেগোসিয়েশন আমরা করতে পারি। ফ্লেক্সিবিলিটি রিচ কমপ্লেক্স নেগোসিয়েশন হয়। তো ওই ফ্লেক্সিবিলিটি যেটা বললাম, কিভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ এগোবো বা সরবো, সেটা নিয়ে প্লেইং অ্যারাউন্ড দ্য ফ্লেক্সিবিলিটি আমরা খুব করতে পারি। সেখানেও ফ্রেম রিফ্রেমটা খুব হেল্প করে, যে কিভাবে আমরা একে অপর হয়তো এই ফ্রেম রিফ্রেম বা এই প্লেইং অ্যারাউন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি করতে করতে উই ক্যান কাম টুয়ার্ডস এ বিগার অফার, বিগার অপরচুনিটি। নেগোসিয়েশন করতে করতে যেটা ভেবেছিলাম তার থেকে একটা বিগার অফার, হয়তো আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট এ লট অফ স্টাফ, আমার একটা ইনক্লুসিভ অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি, ডাইভার্সিটি অ্যান্ড ইনক্লুশন, কনসেনসাস অ্যাপ্রোচ নিলাম, লোকের ওপিনিয়ন নিলাম, তারা আমায় বললো আমরা তো এটাও অ্যাড করতে পারি, এটার মধ্যে অ্যাড করে আমরা দেখলাম যে ঠিক আছে, উই ক্যান দেন উই ক্যান অ্যাডজাস্ট দ্য প্রাইসিং আ বিট, বাট লেট দ্য প্রোডাক্ট বি দ্য বেস্ট প্রোডাক্ট। এরকম ভাবে আমরা নেগোসিয়েশন করতে পারি, যেটা হয়। দ্যাটস দ্য নর্মাল ওয়ে, হিউম্যান ওয়ে অফ ডুইং থিংস। Style and structure actually, obviously we will talk about that. We will talk about the entire arc, transformational arc of negotiation in the next sessions. So we will talk about that. And trust currency, যেটা আমি আগেই বললাম, and look for the one who wastes it. যখন আমি একজনকে ট্রাস্ট করে যাচ্ছি, if there is one person who is wasting it continuously, then that person is not worth giving a chance in your life. Right? Trust একটা কারেন্সির মতো, সে পয়সা হলেও নষ্ট করবে, ট্রাস্ট হলেও নষ্ট করবে। সো ওটাই তার বেসিক নেচার। নার্সিসিজমটা যখন একটা খুব বাজে জায়গায় চলে যায়, এটা খুব ন্যাচারাল হয়ে যায়, প্যাথোলজিক্যাল ওয়েতে যখন হয়ে যায়, প্যাথোলজিক্যাল লাইন করছে, এরকম করছে, সো দ্যাটস আ পার্ট অফ ইট। সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্রত্যেকে সমান নয়, এটাও একটা ব্যাপার। আমরা সবাই মানুষ, কিন্তু তার মধ্যেই প্রত্যেকের মধ্যে একটা ভ্যারিয়েশন আছে। আজকে আমি যদি একটা সিনেমা বানাই, এই যদি একটা সিনেমা বানাই বেসড অন দ্য সেম টপিক, ইট উইল বি ডিফারেন্ট, ইট ইজ সাপোজ টু বি ডিফারেন্ট। দ্যাটস দ্য ফান অফ বিইং এ হিউম্যান বিং। নাহলে তো রোবট হয়ে যেত, এও বানাচ্ছে ওটা, এও বানাচ্ছে এটা, অ্যালগোরিদমের উপরে বেস করে, তাই না? সেটা একটা ব্যাপার। পারমুটেশনস আছে, এমপ্যাথি খুব বড় ব্যাপার একটা, যে আরেকজনের শুজে আমি নিজেকে রাখছি, আই এম পুটিং মাইসেলফ ইন সামওয়ান এলসেস শুজ, সো আই এম নট বিট্রেইং, দ্য বিট্রেয়ালটা থাকবেই না, এমপ্যাথি থাকছে। অ্যাক্টিভ লিসেনিং, সে কি বলছে আমি শুনছি, শুধু আমার কথাই আমি ব্যবহার করে বলে যাচ্ছি, সে কি বলছে আমি শুনছি। অ্যাক্টিভ লিসেনিং ইজ আ বিগ পার্ট। লেট দ্য আদার সাইড গো ফার্স্ট, এটা খুব ভালো হয়। অনেক সময় এটা আমরা ভাবি না যে কি তাদের রিজেক্ট করতে সাহায্য করে, মানে ওয়াই দে মাইট রিজেক্ট দ্যাট অবজেক্টিভলি। আমাকে জিততেই হবে, আমাকে এই ন্যারেটিভটা বানাতেই হবে, এরকম কোনো ব্যাপার না। তারা যদি রিজেক্ট করে, কি কারণে তারা রিজেক্ট করতে পারে, আমি কি আরো কিছু প্রোভাইড করতে পারি, একটু রিফ্রেম করতে পারি, যাতে উই ক্যান কাম টু আ বেটার সলিউশন, আ বেটার ডিসিশন, সেই দিক থেকে ডিফারেন্ট। এইগুলো বোঝাটা খুব দরকার। কেন কেউ কেউ আছে পাগলের মতো ডিফারেন্ট করে যায় বোঝানোর জন্য, যে সে একটা বড় কেউ কেটা, সে একটা কিছু না কিছু, but ওই নিডিনেসটা কামস অ্যাক্রস, এন্ড দ্যাটস আ ভেরি ব্যাড টার্ন অফ, ইউ নো। সো অ্যাট্রাকশনটা কমে যায়, ট্রাস্ট কমে যায়। সো তারপরে যাই কাজ হোক না কেন, সেটা ওই রকমই হবে, সেই ব্যাপারটা থাকবে। রাদার শুরু থেকেই যদি একটা দারুণ কাজ হয়, অ্যান্ড লোকে জানে যে আমি কি, এবং আমি যেটা বলছি সেটা ঠিকই বলছি, সে বিশ্বাস করছে আমার উপর, সেই ট্রাস্টটা একটা খুব বড় জিনিস। তখন সেখান থেকে যা সিনেমা হবে সেটা তো হবেই। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। ওইটা ইররেশনালিটি যেটা আছে, ইররেশনালিটি যেটা হয়, সেখান থেকে একটা হতে পারে ইগনোরেন্স, একটা হতে পারে যেটা ইন্টারেস্ট, যেটা কোয়াইট নট অ্যাপ্রিসিয়েটেড। আমি আমাদের ইন্টারেস্ট এখনো বুঝতে পারি, যার জন্য আমি বললাম রিফ্রেমের অ্যাপ্রোচ, হয়তো একটু এদিকে এলাম, একটু ওদিকে এলাম, প্লেইং অ্যারাউন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি, উই গেট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ আদার আ বিট বেটার। বিকজ আমরা চাইছি যে একটা দারুণ কাজ একসাথে হোক, এটা চাইছি না যে আমি ওকে জেনে ওয়েস্ট করবো, এক্সপ্লয়েট করবো, এরকম কিছু না। আমি চাইছি অ্যাকচুয়ালি উইন উইন সলিউশন হোক, একটা ভালো কাজ হোক। স্পেশালি আই এম টকিং অ্যাবাউট আর্টস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, যেখানে ক্রিয়েশনটা একটা দারুণ হয় সবার জন্য, অন্যেরাও বলবে যে আই ওয়ান্টেড টু বি এ পার্ট অফ ইট, অ্যান্ড আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড প্রাউড টু বি এ পার্ট অফ ইট। But first, you have to be proud to be a part of it. If you don't be proud to be a part of it, then others, how can you expect others to be proud to be a part of it? Right? It's a basic common sense. ইনফরমেশন একটা খুব বড় ব্যাপার, কার কাছে বেশি আছে, কি কতটা ইনফরমেশন নিয়ে আসছে। পাওয়ার ডাইনামিক্স একটা খুব বড় ব্যাপার, পাওয়ার ডাইনামিক্সটাকে সুইচ করে।
সেটা করতে করতে, বাট আলটিমেটলি সেটা হলেও আমরা দেখবো যে আমরা বেস্ট ডিলটা পাচ্ছি নেগোসিয়েশনে। বাট ওই ইগনোরেন্সটা একটা থাকতে পারে, যেটা আমি বলেছিলাম শুরুতে, যে উই আর ডুইং ইট ফ্রম আ প্লেস অফ এডুকেশন, এডুকেশন ইন দ্য সেন্স অফ লাইফ এডুকেশন, হিউম্যানিটির এডুকেশন, মানুষ হওয়ার এডুকেশন। তার সাথে সাথে তো আমাদের স্কলারলি এডুকেশন থাকছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। বাট মানুষ হওয়ার তো একটা শিক্ষা থাকে, সেটা বাট ওটাই যদি না থাকে তাহলে ইগনোরেন্স থেকে আমাদের ইরেশনাল বিহেভিয়ার চলে আসে, সেটা ব্যারিয়ার হয়ে যেতে পারে কমিউনিকেশনে। ইন্টারেস্ট আমরা একে অপরকে বুঝিনি, সেটা যদি না বুঝে থাকি তাহলে সেখানে কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার হতে পারে। সেগুলো তো হতে পারে কি দারুণ কাজগুলো আটকে যায়, প্রোক্রাস্টিনেট হয়ে যায়, বিশ্বাস হচ্ছে না কাজ করবো। তো ওই জন্য র্যাশনালিটি আছে, একটা জিনিস যেটার উপরে আমাদের ফোকাস করা উচিত, যেটা একটু লজিক্যাল সাইড, আমাদের একটু লেফট সাইড। ইমোশনাল অ্যাসপেক্টটা আছে যেটার উপরে আমাদের একটু ফোকাস করা উচিত। স্পিরিচুয়াল অ্যাসপেক্ট একটা আছে। অনেক সময় এমন দুজন আমরা একসাথে কাজ করছি যেখানে আমাদের রিলেশন ইমোশনাল ছাড়িয়ে আমরা একটা স্পিরিচুয়াল লেভেলে চলে গেছি, যেখান থেকে যখন আমরা একসাথে কাজ করছি দারুণ একটা কাজ হচ্ছে, মানে আমরা অত ভেবেই কাজ করছি না, জাস্ট ইট ফিলস লাইক ডুইং ইট। সেখান থেকে এমন একটা সুন্দর কাজ করছি, ইটস গ্রেট কোলাবোরেশন। সেটা আরেকটা জিনিস আমি জাস্ট এই জায়গায় বলবো যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ পিপল ব্রডলি। নোংরার মধ্যে যারা সোনা খোঁজে, মানে প্রচুর নোংরা আছে কিন্তু তারা ঘেটে যাবে যার মধ্যে একটু সোনা পেতে পারে, বিকজ দে আর ট্রাইং টু হেল্প, দে আর ট্রাইং টু হেল্প অ্যান্ড যাতে অন্য লোক প্রসপার করে সেটা নিয়ে তারা ভাবছে। আর কিছু কিছু লোক আছে তাদের সামনে যতই চকচকে সোনা দেওয়া হোক, তারা খুঁজে বেড়াবে তার গায়ে কি করে কি নোংরা আছে। অনেক সময় এনভায়রনমেন্টে থাকতে থাকতে সেটা হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে যায়, বাট তাদের মধ্যে কোথাও না কোথাও সেই ব্যাপারটা থাকে। সো কনটেক্সট সেখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। বাট এই ধরনের লোকরা একটু অ্যাভয়েড করাই বেটার, বিকজ এখানে কোনো গ্রোথের কোম্পানি নেই। একটা থাকে না, গ্রোথ থাকে অ্যাজ এ হিউম্যান ইউ আর গ্রোয়িং, লাইফ লং লার্নিং বলতে পারি, বা গ্রোথ একটা ব্যাপার থাকে, যখন উই আর লার্নিং ফ্রম ইচ এন্ড এভরিথিং, উই আর লার্নিং ফ্রম লাইফ, ফ্রম পিপল অ্যারাউন্ড আস, maybe rich, maybe poor, irrespective of caste, creed, religion, but we are learning from them. We are learning from our own mistakes. We are learning from others' mistakes, so that we don't repeat it again. কিন্তু ওই নোংরাতে সোনা কেউ দেখে, খুঁজতে খুঁজতে সোনা খোঁজে যাতে আছে কিনা, আমি যা আমার মনে হচ্ছে আছে, আমি যদি আরেকটু খুঁজি তাহলে আমি দেখতে পাবো সোনা হচ্ছে। অনেক লোক ভালো হয়ে গেছে জীবনে এই ধরনের সংস্পর্শ পেয়ে। এরকম ধরনের বন্ধু অনেকে চাই যাদের সাথে থাক, যে আমি আমি একটা জায়গায় হয়তো একটা রাইটার্স ব্লকে আছি, একটা সিচুয়েশনে আছি, বাট সেখানে যখন একজনের সাথে আমি একটু কথা বললাম, আমার মনে হলো আমি অ্যাবান্ডেন্স অফ রাইটিং একটা মোটিভেশন পেয়ে গেছি। হয় আর্টিস্টিক জীবনে এটা খুব বেশি হয়, বিকজ উই আর ডিলিং উইথ লট অফ ইমোশনস, উই গেট স্টাক। That's not a bad thing. We need to embrace it, and we need to look for the right support system, right company. তারা যদি আমরা সেই ভালনারেবিলিটিটাকে ইউজ করে সেটাকে এক্সপ্লয়েট করে ফেলি, দেন উই নিড টু শো দেম। সেটাও খুব ম্যাটার করে, সেটাও সেলফ রেসপেক্টের থেকে আসে। তো এটা একটা, আরেকটা হচ্ছে সোনার গায়ে নোংরা, যেটা আমি বললাম যে যতই উই গিভ দেম গোল্ড, উই গিভ দেম ডায়মন্ড, এন্ড দে উইল ফিগার আউট আ ওয়ে টু ফাইন্ড দ্য ডার্ট, এখানে একটু নোংরা লেগে আছে। এটা যদি একটু থাকে তাহলে ঠিক আছে, হয়তো মজার জন্য করছে, একটু টেস্ট করার জন্য করছে, ফ্রেম টেস্ট করার জন্য করছে, বাট সেটা যদি একটা খুব বাজে জায়গায় চলে যায়, you have to understand the problem is in that person, not in you. But when you are using your time and resources, you're wasting your time, energy, and your assets, then you are doing a mistake. You are making a mistake. You're doing something wrong. So you need to respect yourself first. You are respecting that person, it's well and good. But if that person is not respecting you, then you are not respecting yourself. If you are staying with that person, because you are insulting yourself day in, day out. Each and every day you are insulting yourself. How can you expect to create great art from that? Right? সেখানে লাভ, সাপোর্ট, কেয়ার, এখানে যখন আমরা দিচ্ছি, মেবি নেচার কেয়ার, মেবি আমার পেটের একটা কেয়ার আছে, মেবি আমার একটা খুব খুব স্মল একটা সাপোর্ট সিস্টেম আছে, খুব স্মল একটা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে, বাট দে আর নারিশিং মি, আই এম নারিশিং দেম। ইটস এ জেনুইন রিলেশনশিপ। বাইরে থেকে কেউ আসুক, দে ওয়ন্ট বি এবল টু ব্রেক আওয়ার বন্ডস। We can create a lot of great art from that position, right? And we also recognize the frailties in human beings, vices, যেটা দিয়ে তারা অ্যাটাক করতে আসে। আমরা তো we can just laugh, because we have seen the greatness of friendship, we have seen the greatness of love. Who are they to talk about all these things, right? তাদের থেকেও কিছু না কিছু শেখার আছে। মানুষ কিভাবে নিচে নামতে পারে, মানুষ কিভাবে এত ছোট কাজ করতে পারে, এত বড় একটা হিউম্যান লাইফ, সেটাই মানুষ ছোট করে কাজ করতে পারে, সেটা থেকে একটা শেখা, সেখান থেকেও দারুণ দারুণ লেখা পেরে। সো
আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অলসো। আবার এই ওয়াক অ্যাওয়ে করার একটা ব্যাপার খুব দরকার। এই ওয়াক অ্যাওয়ে করাটা এটাও কিন্তু একটা স্ট্রেংথ অফ ইন্টিগ্রিটি থেকে আসে। একদম ইউ নো দ্যাট ইউ উইল বি এবল টু ওয়াক অ্যাওয়ে। কখনো নিডিনেসের কোনো ব্যাপার নেই, ডেসপারেশনের কোনো ব্যাপার নেই, একটা থ্রেশহোল্ড রয়েছে, টিল দ্যাট আই ক্যান কম্প্রোমাইজ, ইফ ইউ গো বিয়ন্ড দ্যাট থ্রেশহোল্ড আই এম নট গোইং টু টেক ইট, আই উইল ওয়াক অ্যাওয়ে। কোনো কথা নেই, কোনো বাজে রিলেশনশিপ নেই, আই উইল জাস্ট ওয়াক অ্যাওয়ে, বিকজ আই নিড টু রেসপেক্ট মাই সেলফ, মাই ওয়ার্থ, my dignity, my self-respect, whatever it is, self-efficacy, self-esteem, and many other things. My spirituality, whatever it is, my own personal space, I need to respect that. Artistic space. So just walk away. When you do that, you can take better decisions. Otherwise, you will be overwhelmed by emotions. So vertigo bole ekta kotha bola hoy. When you are facing vertigo, you are overwhelmed by emotions. You won't be able to take the right decisions. আরেকটা হয় ট্যাবুস। ট্যাবুসটাও আমাদের সময় খুব একটা মানে খুব মানে ব্যারিয়ার্স হিসেবে কাজ করবে, সেটা হয়। বাট একটা পজিশনাল বার্গেনিং একটা হয়, একটা হয় ইন্টারেস্ট বেসড বার্গেনিং। ইন্টারেস্ট বেসড বার্গেনিং নেগোসিয়েশন যেটা হয় সেটার দিকে আমরা আস্তে আস্তে ট্রেন করেছি, বাট ইউ নিড টু নো বোথ। ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ডায়নামিক্স। পজিশনাল বার্গেনিং, ইন্টারেস্ট বেসড বার্গেনিং। ডিফারেন্স উইথ নিড। ডিফারেন্স উইথ নিড মানে আমার যখন ইন্টারেস্ট যেটা থাকছে, একটা মিউচুয়াল ইন্টারেস্টের উপরে বেস করে উই আর ডুইং দ্য ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আ নিডি বিহেভিয়ার। আমার এটা এই ডিফারেন্স, সাটল ডিফারেন্স গুলো করাটা খুব দরকার। দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ এডুকেশন। দিস ইজ ওয়্যার ইউ ডিফারেন্সিয়েট থিংস, আন্ডারস্ট্যান্ড। ম্যানিপুলেশন পারসুয়েশন পার্ট থাকে, সেটা যখন একটা থ্রেশহোল্ডের পরে চলে যাচ্ছে, when you understand that person is looking for exploitation, extortion, develop that sense also. Human interaction. So ultimately we are looking for richer human interaction, right? সেটা পেশেন্স একটা খুব বড় ব্যাপার, পেশেন্স অ্যান্ড পারসিভিয়ারেন্স, বিকজ আমাদের যখন এটা হয় তখন পেশেন্সটা খুব ব্যাপার করে। বাট you can argue over your position, you can argue over your underlying interest, যেটা আমি বললাম, you can argue, but that argue you can ask the right questions that can take it forward, otherwise it will be just moving around the loop. ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েল খুব সুন্দর কথা বলেছে, ক্রিস বস বলে একজন আছে খুব সুন্দর কথা বলেন। You watch these people, I will share some videos. And getting to yes is obviously a great optimistic attitude. You want to listen to the yes thing, obviously great, but getting to yes this mindset has made a lot of people mad and crazy. They think they do anything just to get that yes. এবার ইয়েসটা পেয়ে গেলে অনেকের লাইফ নষ্ট হয়ে গেছে সেই ইয়েসটা পাওয়ার জন্য। সো ওই যে ইয়েসটা হচ্ছে দ্যাট ইজ বেসড অন মাই কম্পিটেন্স, আমার পোটেনশিয়াল, আরো অনেক কিছু, এটা আমি এখনো ডাইলিউট করবো না এতটা, বা এতটা কংক্রিট ভাবে বলবো না। গ্র্যাজুয়ালি উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, বাট গেটিং টু ইয়েস, এটা যদি একটা শ্যালো জায়গা বা একটা হলো ফাউন্ডেশন থেকে আসে, দ্যাট ক্যান বি ক্যাটাস্ট্রফিক। ইফ ইট কামস ফ্রম আ প্লেস যেখানে ওই লোকটা হয়তো বুঝতে পারছে না, আমি তার থেকে একটু বেশি বুঝছি, পোলাইটলি আই এম কনভেইং গেটিং টু ইয়েসটা কিভাবে হয়, পোলাইটলি আই এম কনভেইং বা ইন আ হিউম্যান ওয়ে। তাহলে ওই ন্যাগিং নিডি ওয়েতে যখন আমি কনভে করছি, তখন এই গেটিং টু ইয়েস ইটস লাইক সেই স্টকিং হয়ে যাবে, ন্যাগিং হয়ে যাবে, ন্যাগিং হয়ে যাবে, ওরকম হয়ে যাবে। তো সেটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি কি এতক্ষণ মাইকটা অফ ছিল আমি জানি না, আমি অনেক দারুণ দারুণ কথা বলে ফেললাম। আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু লিসেন টু ইট, বাট দিস ইজ আ রিয়েলি গুড ডিসকাশন। তো এগুলো তো ইমপ্রম্পটু হয়ে যায়, মানে আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু লিসেন টু ইট। ওকে, এনিওয়েজ, মাস্টারিং নোটা খুব দরকার জানানো, মানে গেটিং টু ইয়েস এর থেকে মাস্টারিং নোটা খুব দরকার। অ্যান্ড ইয়েস একটা যেটা হয় কমিটমেন্ট, আর নোটা অনেক সময় প্রোটেকশন থেকে আসে, তখন ডিফেন্সিভ কখন হচ্ছি না, কে কোনটায় ডিফেন্সিভ হয়ে যাবে, কে কোনটায় সাটল সিগন্যালস দিচ্ছে যে ইউ ক্যানট গো বিয়ন্ড ইট, ইউ হ্যাভ টু টেক দোজ সিগন্যালস। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে। আর এপিফ্যানি মোমেন্টস থাকে। এপিফ্যানি মানে আমি একটা হঠাৎ করে ওই ডিসকাশন বা ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস করতে করতে একটা এপিফ্যানি হয়ে গেল, একটা মোমেন্টে আমি বুঝে ফেললাম অনেক কিছু, যে অনেক দিনের পুরনো একটা কিছু ছিল যেটা আমি বুঝতে পারছিলাম না, হয়তো ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস করতে বুঝে ফেললাম, প্রবলেম সলভিং সলিউশনস হয়ে যায়, এমন একটা ইউরেকা মোমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো সেই মোমেন্টস গুলো থাকে ডিলস এন্ড নেগোসিয়েশনস। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ভয়েস এন্ড বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, নন ভার্বাল কমিউনিকেশন খুব ম্যাটার করে। ঠিক আছে,
because it's energy, the way you communicate. Sometimes it's not the way you say it, it's not what you say, but the way you say it. So the way you are saying that, অনেকে হয়তো শুধু ওটাই লক্ষ্য করছে, নো ম্যাটার হোয়াট এভার ইউ টেল, সেটা অনেকে করে না, আবার অনেকে দুটোই দেখছে, and they are not that judgmental, right? So acting অনেক সময় হেল্প করে, because you need to uh, manage your personality also, right? So that's also a part of it. But if you have done enough work, you have done a lot of uh, great practices, and you know where you are coming from, and you know your skills really well, then you don't need to think about all those things. Those are superficial things. If you really know that you really need to do something great, you are going for something great, then you can make it happen. ঠিক আছে? So motivational interviewing, that is also an important thing you can do. Resetting the context and illusion of control. Sometimes I was talking about the context, and sometimes you're resetting the context. So the illusion of control, that is also a part of the power dynamics. That's a very important thing. You need to think about that. Tactical empathy, that's the thing. Strategic communication, tactical empathy. কতটা আমি tactical empathy দিচ্ছি সেটা ম্যাটার করে। But the best things are always to be genuine, and you have everything. We build great relationships from that. আর ফেয়ার একটা কথা হয় যে whether it's a fair deal or not, সেই ফেয়ারটা বলার জন্য অনেক কিছু কাজে লাগে আর কি, মানে based on a lot of things you utter one word, that is fair. So সেটা একটা ব্যাপার। And outfox a smarter opponent. কেউ যদি খুব smarter একটা opponent হবে, you have to outfox. কেউ হয়তো they are not respecting your self-worth, they are not respecting your self-respect, they are not giving you enough value, they are insulting you, right? So you need to tell them what you are. If they don't understand it, you have to tell them yourself. You have to lead in that context. So that's a very important thing. Best case, worst case. যদি এটা বেস্ট হয় তাহলে কি হবে, worst case যদি এটা একদম সবথেকে বাজে হয় তাহলে এটা কি হতে পারে। Do this preparation in your research. Also think about this during the conversation. Dynamically, যখন দেখবো একটু বাজে দিকে যাচ্ছে, just prepare for that. Worst case যদি হয় তাহলে আমি কি সেটাকে মেকআপ করতে পারবো বা ঠিক ম্যানেজ করতে পারবো সেটা। Summary and black swans, I will come to that in the next sessions. Important thing. But market research, industry research টা করাটা খুব দরকার, horizontals, verticals, and we take it forward. It's a very incremental attitude, it's a very transformational attitude, not only transactional. We take it forward. So we are transforming in the process, we are taking it forward, we are progressing. কমিটমেন্ট রয়েছে, রিলেশনস রয়েছে, হিউম্যান ইন্টারাকশন রয়েছে, এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে, একটা লার্নিং অ্যাটিটিউড রয়েছে। উই আর লার্নিং ফ্রম ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, রাইট? সো এই পার্সোনালিটি, নেচার, ক্যারেক্টার, মাইন্ডসেট এগুলো তো থাকে অনেকের কাছে ইন্ডিভিজুয়াল গ্র্যাটিফিকেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। উই নিড টু থিঙ্ক বিগার দেন দ্যাট। When we are thinking about something bigger, or we have a bigger purpose, we are working for a much bigger thing, then all these things happen automatically. You don't have to think about that. And that purpose will fuel your entire interaction. And you are living it continuously in your life, day by day. So that's a part of your value system, that's a part of your principle, that's a part of your ideals. So that's a better way to do negotiations. But you have to understand that not every place is the same. যেটা আমি শুরু করেছিলাম সেটা দিয়ে আমি শেষ করছি। কম্পিটিটিভ ল্যান্ডস্কেপ তো আছে, কম্পিটিশন মানেটাই অনেকে বোঝে না। এবার একটা ডেমোগ্রাফিকের কাছে কম্পিটিশনটা মানে হচ্ছে যে যতই আপনি করুন না কেন সে আপনাকে নিচে নামাতে চাইছে, তার কাছে কম্পিটিশনের একটা অন্য ভ্যালু আছে। সেখানে যদি আমি বেশি এইসব নিয়ে মানে ভাবতে যাই, নিজেরটা না ভাবে, they will think about exploiting me. So you have to think about the competitive landscape, you have to do the pestle analysis, you have to think about the right context. এগুলো খুব ম্যাটার করে, ঠিক আছে? এবং আমি একটা জিনিস দেখেছি, অনেক সময় পার্সোনাল এন্ড কমিউনিটি লেভেলে এগুলো খুব ওভারল্যাপ থাকে। মানে একটা জিনিস যেটা আমি পার্সোনাল লেভেলে করছি, কমিউনিটি লেভেলেও হয়। বাট কালচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ কালচারটা নষ্ট করা, অনেকে নেগোসিয়েশনের মধ্যে দিয়ে কালচারটাকে নষ্ট করে। পিপল ডোন্ট সি ইট, বাট তারা হয়তো ক্রেডিবিলিটি বেচছে, হয়তো লিডারশিপ বেচছে। আলটিমেটলি অনেকদিন পরে গিয়ে আমরা দেখলাম হোয়াট এফেক্ট দে হ্যাভ ডান। পিছনে পিছনে হয়তো অনেক কিছু নষ্ট করে দিচ্ছে, বাট ওই এথনো পলিটিক্যাল প্রবলেমটা কি আছে, বা আমার কিভাবে একটা কালচারের সোশ্যাল ফ্যাব্রিকটা নষ্ট হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস। নেগোসিয়েশন যখন আমি করছি, ইউ ডু আ প্রপার রিসার্চ। এই লোকটা হয়তো অ্যাপিয়ার করছে অ্যাজ সামথিং এলস, বাট আমরা যদি তার রিয়েল নেচার না জানি, ফর আ লং টাইম উই ক্যান গেট ফুলড, রাইট?
সো এটা একটা ব্যাপার। লিডিং ল্যাগিং ইন্ডিকেটরস থাকে, পাস্ট কন্ডিশনস থাকে, ইমার্জিং ট্রেন্ডস থাকে। অ্যান্ড আমি একটা জিনিস খুব মনে করি, একটা হচ্ছে নিউ একটা ব্যাপার থাকে। নিউটা মানে হচ্ছে যখন নিউ ওয়ার্ডটা উই আর ইউজিং দ্য ওয়ার্ড নিউ, দেন উই আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ব্রেকিং দ্য প্যাটার্নস, রাইট? We had some initial patterns, existing patterns, and we are breaking those patterns. And improved, when we are doing improved, then we had something existing, and we are looking at the past. Maybe a reference point is there. From there, we are improving. So these are two different approaches. Cumulative advantage. There is one term we use, cumulative advantage. So that's a very important thing. And deals are supposed to reshape the industries. আমি সবসময় এটা খুব বলি যে ডিলস আর সাপোজ টু রিশেপ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ। সেটা যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিকে রিশেপ করছি, ন্যারেটিভে চালিয়ে যাচ্ছি, বাট আলটিমেটলি উই ক্যান সি দ্যাট নাথিং ইজ ইম্প্রুভিং, ইট ইজ নট প্রগ্রেসিং, সেম ওল্ড শিট, then it is a very bad way to do business, right? So the deals and negotiations we are doing, keep that in mind also, that bigger purpose. And one part of it is reshaping the industry, create great cinema, create great works of art, doing like bringing a great company here, doing great businesses together. And we are not trying to exploit each other, rather we are thinking of a harmonious relationship. We are nourishing each other. We are working together to create something much greater, synergy. So we can think about that, right? Now quickly I will just show you, I don't need to show you because it's already 1 minutes, but next day we will show you, but maybe we will start with that fundraising part. But value chain is something you should go to. Basics of business, go to basics of business and understand how I have talked about value chain. Go to basics of business and understand how I have talked about value chain, how I have talked about Porter's 5 forces, how I have talked about your stakeholder map. Because if you look at these 3 diagrams or pictures, you will understand the entire scenario in a much better way. ঠিক আছে? আরো ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, বাট আলটিমেটলি অনেকের কাছে যেটা ম্যাটার করাটাও, your celebrity status, your self-esteem, your worth, পয়সাটা কি পেলাম, what is the money, how the money is involved. তো একটা হচ্ছে শুধু মানিটার কথা ভেবেও আমরা অনেক কাজ করে যেতে পারি, কাজের পর কাজ। আর একটা হচ্ছে মানিটা তো অনেকদিন ধরে হয়তো করে ফেলাম, নাও আই হ্যাভ টু গিভ ব্যাক টু দ্য সোসাইটি, অর মেবি আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট সামথিং মাচ বিগার, রাইট? সো সবই হয়, বাট অনেক সময় জাস্ট আই উইল এন্ড উইথ দিস